Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o UP da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países,
e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Eurochem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte,
racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre.
A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço!
Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios.
ICL. Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes,
utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes.
Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento.
Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar.
Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível
com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo. Acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente. É que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes, contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você.
Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num
E nosso agradecimento Our thanks à Terloc to Terminal Terloc Logistic Terminal Cesac. Pedimos a todos, We por ask you gentileza, all, please, to turn off your mobile phones or make them silent. senhoras e senhores, convidamos para... Ladies and gentlemen, we invite to the opening session of the 9th edition of the Brazilian Congress on Fertilizers, the head of the administration of ANDA, Eduardo Souza Monteiro, with the Minister of Agriculture, Livestock and Supply, Mr. Marcos Pontes. We invite the Secretary of Strategic Affairs of the President of the Republic, the Fleet Admiral Flávio Augusto Rocha. We invite the Secretary of Agriculture and Supply of the State of São Paulo, Mr. Francisco Maturro. We thank the presence of Mr. Roberto Rodrigues, coordinator of the Center of Agribusiness of FGV, Mr. Celso Moretti, President of Embrapa, Ms. Andrea Moura, Federal Superintendent of the Ministry of Agriculture in the State of São Paulo, Mr. Guilherme Basto, the Secretary of Agriculture Policies of the Ministry of Agriculture, Mr. Luiz Eduardo Rangel, Director of Program of the Ministry of Agriculture, Mr. Rafael Zavala, representative in Brazil of the UN for Food and Agriculture, FAO. Welcome you all for the opening ceremony of the Brazilian Congress on Fertilizers. So we invite for the greetings the head of the administration board of ANDA, Mr. Eduardo de Souza Monteiro. Good morning, everyone. It's a pleasure to have you all here in our 9th Congress, which is consolidating the greatest referential that we have in the fertilizer chain and agribusiness as a whole. In this 9th edition, we go through a complex situation, but also a promising one in terms of immediate and future perspectives. It's part of this Congress is part of our agenda to the main businessmen, so it's a huge pleasure to have you here. We have more than 400 people presentially and 2,000 online. A lot of friends here for more than 30 years in this event, helping us to make this Brazilian agribusiness. We are facing a difficult year. We are working hard, and we'll keep the market supplied. Obviously, here we can't forget to take into consideration the great support that we are having with the work of the federal government. Today, we have wonderful people here presentially. Our dear friend, Minister Marcos Montes, with a wonderful work in the management of our dear Teresa Cristina. And we also have the presence of Admiral Rocha, the Special Secretary of Strategic Affairs of the Presidency of the Republic, a single
character in the fertilizers industry, and Admiral took our national fertilizers plan, and he's been working hard in this plan to reduce our dependence on the external market. And I can't forget to mention my dear friend, Secretary of Agriculture in the state of São Paulo, a person that is close to us, contributing a lot to our sector. Also, I would like to make use of, take the opportunity to thank the Board of Administration of UNDA, who helped in this event, in the organization, with our executive director, Ricardo Antonella, and UNDA team, and Danny, to help, who helped us to have this event for you. We'll have interesting panels during the day. The first one will talk about an important topic, that is the world hunger. The UN has produced a report showing that more than 150 million people is crossing the line of poverty and are facing hunger. So we have now the presence of our dear Minister Roberto Rodrigues in this panel. We also have a discussion on the important challenges of logistics and delivery in a difficult year, as I mentioned in the beginning. And we'll also have the opportunity to talk a lot about the National Fertilizers Plan. So I hope you all make a good use of this event. Once again, thank you very much. We are very proud to have UNDA making this Congress a beautiful milestone in the Brazilian market of fertilizers. Thank you very much to you all. Ladies and gentlemen, now I pass on the floor to the Secretary of Agriculture and Supply of the State of São Paulo, Mr. Francisco Matur. Good morning. Good morning, everyone. First, I would like to greet Eduardo, the head of the administration board of UNDA, my friend Ricardo Tortorella, who is here with us, and greet Minister Marcos Montes. Marcos, thank you for the support from the Minister of Agriculture to our secretary in our state, and I also thank on behalf of Andrea Moro, our minister in São Paulo. Thank you, Andrea, for all the help and contribution. The Fleet Admiral Flávio Rocha, Guilherme Bastos, Secretary of Agricultural Policies, my new dear friend who's there, and he's starting here with us. I would like to greet my friend Roberto Rodrigues, a forever minister who is here with us, participating in this wonderful event, who works so well to spread the new technologies. Allow me to have a brief balance. And where's Celso Moretti? I can see him. Okay, welcome, Celso. Anyway, a brief balance on the actions of our Secretary of Agriculture. We arrived in the Secretary, Tamara and me, last June 1st. Oh, I'm sorry, not the last one, in 2021. And we were living the pandemic. The situation was complicated, and we had all the agriculture houses, 537 in the state, completely closed. Our first act was to reopen the agricultural houses. It was not an easy job. Everybody was in home, working from home during the pandemic, but we were thinking about 181,000 producers in São Paulo with properties smaller than 20 hectares, and they need our technicians in the field. They are important agricultural houses with important technicians providing services to those with less than 20 hectares in the state. We were facing a water crisis along with the frosting. We had 400 million reais released in credits besides the emergency credit. We have 2.5 interest rate today, and the emergency credit is lost. Nobody pays for that. So we delivered
until last May, 550 vehicles for security in the field. It's a help to the police to deal with all the stealings that we have in the field of machinery, fertilizers, pesticides, and many times deaths and robberies. So we have 550 vehicles with armed police or along with the military police. Until the end of this period, we'll deliver 5,700 kilometers of ways, because it's important in terms of better ways. I mean, we are talking about lands with sewage and everything to make the roads easy to be on the whole year. 102 million reais were invested in research. With the demand, this is a demand that many people claimed, but mainly Dr. Roberto Rodrigues. He said, money in research to provide the future. Roberto, this money won't pay the bill, the light bill or the rent or the trips, nothing for the research. It's directly to research. With partnerships, we have the challenge of making each real becomes two, and we've been doing that. In the Sugarcane Center, we have 22 partnerships with the private sector. It grows, develops, and R$1 is multiplied. We've just published the social balance of our research in the state of São Paulo. Each real invested in research comes to society in 16.3 reais. So it's worth investing in research. Your claim was demanded, Roberto, and we want to do better soon. We have extra 100 million reais invested in agricultural defense. Dr. Andrea knows what I'm talking about. It was necessary to do that. São Paulo is a state that here has frontiers with Rio and also with Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. So we need protection in the frontiers, and we are progressing a lot on that. Everything depending on the state to our agricultural defense is ready. We still have just a small detail to set, but it's a responsibility of the private sector, and Dr. Andrea, Marcos Montes, we are working hard and seriously so that in the next audit, we can leave the limbo that disturbed us so much. Rural routes. Well, a program of the Secretary of Agriculture of São Paulo with Google in partnership. So we are providing to the rural producer, those living in the field, we are giving a zip code to them. It's a huge demand because everybody needs to prove their address. So until September, we'll deliver 100% of the 645 municipalities of the state totally mapped with a georeference in all the rural properties and the digital zip code. So you navigate via Google or Google Maps or Waze directly. This is a joint victory, and this is another demand of our sector, but mainly of Dr. Roberto Rodrigues. He claimed the environmental regularity of São Paulo. Dr. Roberto, 100% of that in São Paulo is processed until August 30th. Until August 30th, we'll deliver 100% analyzed, including indigenous areas in São Paulo, that as incredible as it is, we have indigenous areas here, and we have quilombola regions, everything processed, only in need of the acceptance of the producer, because it's a self-declaratory act, so the producers must accept. The 537 agricultural houses of the state can receive the agricultural people with their zip code and accept them. And here, we have
a strong problem that we had in São Paulo, that was the regularization of mainly Pontal do Paranapanema. It is a great struggle that we've been facing since 1950. I guess most of you weren't even born. I was, right, Roberto? Only you, us, me and you. In the 50s, we started the demand and the conflicts and land invasion in Pontal. Nobody understood that because there was no registration of the land. Well, it's still complicated now, but we are solving that. But there was a discussion in the legislative chamber with the Bill of Law 277. Then it went to the assembly with the model to regularize the properties. So on August 21st, governor sanctioned the law in Presidente Prudente. I saw a lot of people with white hair crying and saying, my father died without having the documentation. So the regularization of Pontal is the last frontier in São Paulo. We are talking about 1.2 to 2.0 million hectares with no regularization. The Institute of Agriculture is ours. And now we are working in the regulation of this law, and we'll deliver that fastly so that everyone can have their documentation and legal security to work. So I'm about to close here. So yeah, it took a little bit longer, but let's just look towards the future. São Paulo produced like 3.3 million of like corn, grains, and in 2-3 years we have enough elements, structured base to deliver 10 million tons. São Paulo consumes like 9 million tons per year. São Paulo produces like 4.1 million tons of soy, and in 3 years we'll be producing like 10 million tons. So talking about these numbers here, it seems rather small, but for the most diversified state in agriculture cultures in Brazil, it's not small. It's really big. So the soy culture advances here. So we have logistic, like proximity with the ports, and a large consumption. I will stop here and just let you know that São Paulo has grown in its production last year, 28.64%. It's a very robust growth. So the most diversified state that we have in the country in agriculture cultures. So I'll thank you all for your attention, and I salute and congratulate ANDA for this organization, so our partner in Agri Show, and they're continuously strong, firm, and we were there at the opening. So it's always a pleasure, like to see like on-site events happening, and then we can embrace each other, look at one-on-one in the eye, and then like a stronger embrace. So have you all a great event. Ladies and gentlemen, and now we have Flávio Augusto, the Special Secretary of Strategic Affairs of the Presidents of the Republic. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, I'm very proud and to consider myself part of the agribusiness. So what is a sailor doing here? But that's what happens in the agro. And thank to our Minister of the Republic to be the Secretary of the Strategic Affairs. And when he invited me, I was in a Navy mission responsible for the Southeastern Navy area, sort of speak, and he called me in the Alvorada Palace, and we spent 3 hours talking about strategy. And he warned me that Brazil had, throughout its history, many plans, like strategic plans. It began in the wartime with the special plan. Then we had like the famous the Juscelino goes target, and then the military government plans, the quinquennial plans, like for social and economic development. Now we have the PPA, the pluriannual plan, but Brazil had never had a strategy above these plans. Nevertheless, a policy above this strategy, a national policy for the long run.
And the president determined that we should begin this implementation of the policy, and at the same time, he mentioned some areas where Brazil had a need like for a mid-long run plan, but with a reflex in the short run. And then we were talking about fertilizers, but he had already begun like the studies applied to the fertilizers, but not with the same vision of the plan that we have today. And he said about the geoinformation and access to the agro, and he talked about the air. He talked also about the defensives, the meteorology, many different risks that affect the national strategy on a mid-long run, and that reflects like immediate actions like in a short run. So what brings me the invitation from my dear Eduardo Monteiro, president of the board of ANDA, and presiding the National Council of Fertilizers, and I'm very proud to be before you here, who are in the front of the agribusiness in Brazil. I've shared this stage with my friend, Minister Marcos Montes, and our Secretary, Francisco Maturro, from the state of São Paulo. And later on, we will talk about how the National Plan for Fertilizers is a plan not like a government plan. It's a state plan. It's a Brazilian plan that takes in consideration especially those who are on the front line, the agriculture, men or women who are there like for many years. And I feel even more important because due to this plan, I've been having lots of conversations with our Minister, Roberto Rodrigues, who is here present, an icon in our area. And we'll also would like to cite my partner, Celso Moretti from Embrapa, and our Secretary of Agricultural Policy, Guilherme Bastos, here, a partner of ours. And then we get to the confection, the preparation of the plan. We are in charge of coordinating the plan with 9 ministers and also like 92 companies, associations, and as I said, those who know where the problem lies. And we made it, in our opinion, and with all of us share this common opinion, we elaborate the plan. We elaborated such a plan that forecasts actions up to 2050, but is already bringing immediate actions such as the ones that are happening right now. So 15 days ago, in the financing area, so transversality and logistic and governance, we promoted a workshop with BNDES, FINEP, and we have some representatives here with us today to facilitate credit to the fertilizer sector, because we know that one of the bottlenecks that have been built like for decades was precisely that, not only the financing bottleneck, but also like the tributary economy. And we have like the PROFET, which is a plan that is in the chamber of the state related to the tributary economy, and along with CONFAP, we intend, when I say we that are in the National Council of Fertilizers, government, academia, companies, and the states, Francisco Maturro, that are close to us. And this is a very good sign of that. This is not the first meeting that we are together. We have in Amazon like 3 weeks ago, Sergipe, and we have also initiatives in Rio de Janeiro, like the census of fertilizers and many reactivations of unities in the traditional chain of the NPK and Minas Gerais, like in my state of Ceará, Santa Quitéria, and so on. And in the research sector, inputs for research, I salute FINEP and our Minister of Science and Technology and the Minister of Education. We all participated of the plan. And we have this transverse vocation, and strategically we cannot leave any gaps.
because there is a huge gap already, and we have to invest in research and have a clear communication with the rural producers. So this communication is being done with the sectorial chambers. We have 4, one that deals with the emergent, and the other 9 chains, the traditional chains, the emerging chains. And we've been stimulating like the bio inputs, hydro minerals, and regenerators, not only like land, but also the ocean with the use of algae, stimulating any kind of initiative in the research that may diversify the production of fertilizer, not leaving behind our logistic chain that must be amplified, expanded, continuing. The Ministry of Tarcísio Freitas and Marcelo Sampaio, that they've been keeping the rhythm of building up and repairing not only on the roads, but railroads. We have 22,000 railroad kilometers, and also not only in their structure, but in the operation. So like to promote and give priority to boarding and disembarking of the fertilizers. So I would like to salute ANDA for the organization of this event, saying that the architecture of the National Fertilizer Plan enable us, everyone here present today, participate directly in everything that is happening in our council, because the chambers are operating in a very dynamic way. I've been following, like my director, Bruno Caligari, my coordinator, Elisa Neto, that will stay here during the whole event, and they are available. Also, they can talk about the workshop that we promoted with BNDES and FINAP 15 days ago here in São Paulo. So thank you for this honor, Eduardo Monteiro, to be here. SAI is present and open doors. We are at the Planalto Palace, available to the agribusiness in Brazil. Ladies and gentlemen, now the Minister of Agriculture, Livestock and Supply, Mr. Marcos Montes. Good morning. Dear President of the Council, Eduardo Monteiro, it's a pleasure seeing you again. My dear Admiral Fábio Rocha, partner of ours, someone who is thinking about Brazil from now on, Chiquinho Maturo, Francisco Maturo, President of Embrapa, Celso Moretti, Guilherme Bastos, Andrea, our dear superintendent, Angel, Fabiano, and my dear friend and guide, Minister Roberto Rodrigues. I used to say that Roberto Rodrigues is a minister, not from one government, but he's a minister of the state. It's always important to see him and learn with you. So Rafael Zavala, representing FAO here in Brazil. So I come from the Brazilian parliament, and I stayed there for many years, participating in many different passages in this Brazil, related to the agribusiness, and I have been always proud of there in the National Congress, defending the agro for many years as a commission president and the parliamentary commission and a leader of the government. I've always raised this flag, and when I look back, it's about time for me to retire, and I think that it was worth it. It was worth it because we walked a long way, and we did not cause any problem for the agribusiness. And now looking at this event today, Eduardo and all the directors in ANDA and all participants, it makes me feel very joyful. It's a 9th Congress, most likely
in a more proper moment. It's a nervous moment that we are currently living. The topics are very updated. When we talk about safety as food security, and we have the representative from FAO that is going to talk and give us more information and also raise some awareness and concerns. We'll talk about logistic. It's a very important topic as well. And we've moved forward, but we still have a lot to go. And we have the infrastructure minister here, but I know that Mr. Tarcísio had made an important work pointing new horizons for us and pointing to the future. And we are very happy. And this reflects of the international crisis. So we have friends here that have followed me for a very long time in the Congress. How many times, Andrea, I watched your presentations? I believe, in fact, this is a Congress to warn us of a lot of things. And I would like to make use of this opportunity, Eduardo, to thank especially to the Brazilian press, the national media, working with the agribusiness. We have different profiles, different lines of thought, but I believe that here in Brazil, we can see very emphatic news, like yesterday when they talked about our records in the production. André knows that, and it made us very happy. This information is positive, and it's thrilling to our country. So I would like to greet the Brazilian press to warn us whenever it's needed, to complain when we need, but I would like to congratulate and thank you, because during the story of my life in the parliament and even now in the ministry, we see that the press is working a lot. And it's different from the other press that is around there. And I'm sorry for what I heard yesterday, because I saw the press wondering for confusion and not providing solution. And this is not what we want. We want someone to disclose what Brazil is doing, the path we are following. So it's a pleasure to participate in the opening session of this 9th Congress on Fertilizers at this right moment where the agriculture and livestock production is so important in the world, facing the multiple crises that we have. In these 3 years of the pandemic, Brazil is showing the world the importance of the man in the field and the productive activity to find the food that is so easy to us to find in the supermarket, but behind which there is a whole chain working day and night to make that possible. Thanks to the determination of our President Bolsonaro, that I call him the Agro president, so we position the agro as an essential sector, and we implemented partnerships with the private sector for the measures and protocols to keep the producer in the field, the worker in the industry, and the fairs and supermarkets supplied. And the results are there for everyone to see. We have record productions and exports. We show the world the strength of the sustainable agribusiness in Brazil, given an example of productivity and conservation. The agribusiness is now the main pillar of the Brazilian economy, providing work and income in uncertain moments. And people living in the city can acknowledge the efforts of the producers and how important this noble activity that is agriculture is. This year we face it again with the war in Ukraine, adding a new complexity to the international scenario, putting in risk our supplies and fertilizers. But once again, we worked fast. And here I emphasize once again the work of UNDA, that along with the ministry and other entities, searched for solutions, and fortunately we could reach our goal with great concerns, but we could face the worst moment we lived. Even President Bolsonaro went to Russia to talk about the Brazilian interest this March, and I would like to congratulate Admiral Rocha and all his team.
we launched the National Fertilizers Plan. Bruno followed us in many trips when we traveled the world searching for that, but now we have implemented the National Fertilizers Plan, establishing the basis to reduce in the medium and long term the dependency that we have on these inputs. We implemented the diplomacy of the fertilizers, started by my dear friend, Minister Teresa Cristina. It was her initiative to take to the international forums a strong position in favor of the free commerce of agricultural inputs, defending the exclusion from the sanction regimen of great potencies. In May, I guess, Angela was in New York, in the headquarters of the UN, to talk exactly about the fertilizers and talk about food security. And there we clearly defined the concern that the world had with the fertilizers embargo. And last Saturday, even the General Secretary of ONU, who was there in New York in this event, claimed the removal of the sanctions, international negotiations coming from Russia. Fertilizers are main elements in the prices of the agricultural commodities, and they are mandatory for the growing rates of productivity with higher efficiency in the land use and reducing the impact of the agricultural use on climate. It affects the productivity in the field, reduce the availability of food, reinforce the inflation in the main commodities, and the final consequence is a threat to the global food security, mainly in the more vulnerable nations. I also call your attention to the trip of the General Director of OMC in Brazil with Minister Florence and President Bolsonaro asking Brazil to keep producing, because if Brazil stops producing, the world is in hunger. And I emphasize that this is the best moment to say that when I was a deputy, I was so happy to receive a study from the minister, I don't know, but my dear friend Roberto Rodrigues, and I read that study. It is an important reading to me, saying that there's only peace if the world is fed. And this is true, Roberto. We only have peace if we have food for everyone. That's why Brazil is responsible to produce food, not only in Brazil, but to everyone. But as one of the main producers and exporters in the planet, we are aware of the responsibility of safe and quality food facing the growing demand. Brazil is one of the few countries in the world capable of increasing the production without incorporating new areas in the productivity, thanks to our technology and the studies we carry out, making us able to produce more and more. I'll give the example of wheat that is so important to us. But this responsibility demands the many productive chains of inputs and food, and it also depends on infrastructure investments to overcome the logistic bottlenecks faced by our production. In the globalized world, producing doesn't mean only planting and harvesting. It's also mining, prospecting energy, combining chemical processes, improving the genetics of plants and animals, and distributing food to the whole planet. With the support of President Bolsonaro, we are strengthening the capacity of our agribusiness to comply with this vocation of feeding the world. And I can tell you that for sure, because as he said, I was in the National Congress for many years and I dealt with many presidents. And today we are clear to know the difference between a government who believes in free initiative and defends economic freedom and security for those who want to producing, and governments dealing only with the partisan wanderings. Governments using the state to threaten the private sector in a non-democratic way with non-Republican goals. Governments that are loyal to a party instead of to the country. But we believe that with the support of the agribusiness, Brazil won't be
lost in track, and they will keep on the right way as we are today. We congratulate enthusiastically Anda, this great partner, and Eduardo and all the partners for this Congress. Agro is ready to make their part in the food security of Brazilians and the population of the whole planet. Thank you. Senhoras e senhores, encerrada. Ladies and gentlemen, we finish now the opening session. We invite the authorities to take their seats in the audience. And now we'll start with the panel 1. But before, we need to thank the presidents of the reporters that are covering our event, and also thanking everyone connected via YouTube. Vamos então só mais recado. Just one more observation regarding the questions for the next panel. To those watching the broadcasting via YouTube, you can send your questions via chat. Don't forget to write your names and cities and to whom the question is. Então começar com o painel de número 1. So let's start panel number 1, discussing fertilizers and food security. To those presential here, the questions may be sent in written to our receptionists in the room. To moderate this panel, we are honored to invite Mr. Marcelo Altieri, President of Yara Brazil Fertilizers. As speakers, we invite Dr. Roberto Rodrigues, Coordinator of FGV Agro. Along with us, we'll have Mr. Rafael Zavala, representative of FAO in Brazil. Ladies and gentlemen, we invite you all here with us to watch the video of our master sponsor, Yara Fertilizers. It's a brief video and we'll come back with the first panel. Você sabia que, sem fertilizantes minerais, metade da população mundial não teria comida em sua mesa? Hoje, a produção de fertilizantes depende de combustíveis fósseis. Mas nós estamos mudando isso. As soluções nutricionais da Yara já têm uma pegada de carbono entre 50% e 60% menor em comparação a outras marcas. Mas isso não é o suficiente. Trabalhando em conjunto com a cadeia alimentar, levaremos fertilizantes verdes para o mercado. Com energia renovável, podemos reduzir a pegada de carbono dos fertilizantes em, no mínimo, 80%. Isso é relevante, pois sem fertilizantes verdes, não podemos descarbonizar a cadeia do alimento. Fertilizantes verdes reduzirão o impacto ambiental do alimento que consumimos. O pão, por exemplo, terá uma pegada de carbono 10% menor. Por meio da colaboração, um futuro alimentar mais sustentável se tornará uma realidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Well, welcome you all. Now I pass on the floor to the head of Yara, Mr. Marcelo. Good morning. Good morning. Well, good morning, everyone. It's a pleasure to be here with you today in this Brazilian Congress on Fertilizers. This is my first public participation as the head of Yara, so I am practicing my Português here. But I'm very happy to be here with you today because we are here in a very relevant forum to the moment we are living.
With the impacts of the pandemic and the war between Russia and Ukraine, and the challenge of food security, well, this challenge is even greater, and fertilizers have an important role in this sense, in this scenario. So it became a national topic of discussion, especially here in Brazil. Among the most important bottlenecks known in the sector, like the tax sector or the logistics sector, we see that we have topics that will also be dealt in other panels. O país se preocupou muito The por a country falta was de concerned with the lack of such an essential input as fertilizers. So we didn't know if we could count with the needed amount to supply the demands of the field. Now, as an Uruguayan, I'll feel free to say that Brazil, with the size and relevance to food security in the world, can't depend in more than 80% of the raw material for the local production of fertilizers, because this is a problem to the global food security. And it's also a problem that is not so far from us today, because I was looking the data of FAO, and today in Brazil, more than 60 million people suffer from food insecurity. So it would be 3 on every 10 Brazilians. So this is a very relevant problem. And in the future, it won't be better, because in 2050, we will have 9.8 billion people in the world, and we need to double the production of food so that we can feed everyone, all the population. But Brazil is already known as this big silo of the world. So that is a huge challenge, but also a huge responsibility, and also a big opportunity to supply the demand. But in our current agriculture, we have two sides. One that is demanding more food, and the other one that is requesting food, more sustainable ones. So this is where the big challenge is, how to produce, to serve all this food demand with food that are made with less carbon emissions, and also with less resources and less land. And, you know, this would be a challenge for everyone. But Brazil has this huge potential, like, to lead and supply the demand. So the agriculture, so the Brazilian agriculture, the producer here, is like stepping ahead, because it's an agriculture that it's already open to technology. And it's a producer that has shown how to make technology more viable in the agriculture, like a high technology agriculture. And they deploy like that knowledge. And there is another big factor here. So this agronomic of knowledge, it was like the compass, like to help feed millions of people in the world. Our fertilizers today as inputs are essential, like to ensure food security. We've talked to 50% of all the food that are produced in the world. They depend on mineral fertilizers. And the same thing that we can say, so we do have like the mineral fertilizers, so we can only feed like half of the people in the world. So this is extremely important, but also like fertilizers, we are talking about like the emissions. We're now producing the fertilizers, we are creating
gases. And that's how we have to look and how we are going to continue like producing, like feeding the world, and also like protecting the planet at the same time. So there's dichotomy. It's difficult like to manage nowadays. As an industry, we are in a key moment. We have to show like beyond the border what is the importance of this chemical industry in food security. And more we have to ensure that everything that is produced, applied, and distributed in the right dosage. It's even more crucial with an adequate solution for each crop. This is what is going to make the difference when we reduce like the emissions and carbon and like for the food in the chain. So we still have a lot to do, but I strongly believe that we are ready like to move forward. So today, like the nitrogen fertilizers produced 100% like fossil based, and it's always like renewable energy is growing. So this is something that we can change fast. If we change like renewable energies like wind, solar, like biomethane. So we do have a big opportunity to reduce like 30% of the emissions of the greenhouse gases in the production process of the fertilizer. So we do have this opportunity. If we can produce like a green ammonia as a raw material, like to produce like nitrogen, so just an example here. The sugar industry produce a lot of like organic residue. With this residue, we could produce like biomethane, and with the biomethane, we could produce like a green ammonia, and then with the green ammonia, like produce nitrogen, and nitrogen would return to be applied in the sugar industry. So here we have a process of like renewable and circular in practice. So, and then we have to certify the processes and to do it like well structured in such a way that the whole chain can win, like the producer, the plants, and the end consumer, and obviously the planet. Because this is something that we want to do it. But to get there, we have to work together. And we have to work in a sustainable chain for renewable food. And once again, we have to look at two things. One, how we can introduce like practices like a kidnap of carbon, and also like reducing emissions of the greenhouse gases and also in its recovery. So the fertilizers and the tools and the knowledge are also part of this whole process. So we have to look at this different agriculture, regenerative agriculture, an agriculture that incorporates like the concept of like climate and nature and our food system itself. Because if we are going to contribute with this solution and the improvement of the structure of this interchange of like nutrients in the soil, I believe that this is the future, like thinking about new things. But here in Brazil, so Brazil has a very important role, and it's important that the country like creates new policies and sustainable parameters. It's very important.
also to change and promote like raw materials that are more sustainable, such as as I mentioned, like with the methane, that can be a perspective that we can attract more investments to all the different sectors and to end in the food production chain. And then just like to close here, so Brazil as one of the big agriculture players in the world, it has full capacity to lead this global transformation with its food systems. And then we can move forward with the commitment that it has to go through the plants and the fields and then get to the table of our customers. So if we work together, amplifying like the dialogue with the private and public sector in the academia and the agricultures, industries, the society, everyone, because we are all part of this food chain. So we will see a lot of improvement. That is, it's a challenge, that it's not a challenge for tomorrow. It's a today's challenge, because it's only going to be achieved if we work with collaboration and knowledge. So to feed the world and protect the planet, it's not only possible, but it's also necessary, and it's up to us. Thank you. Now I'll pass the floor to our partners here in the panel. Good morning, everyone. Marcelo, thank you very much for your presentation. I would like to thank Anda for the opportunity to be here. And I would like to thank Marco Montes and Eduardo, thank you also for this opportunity. I would like to say first, I will make my presentation a little bit short, as we were a little bit delayed, and Marcelo said a lot of very important things here. So I have very little to say about this topic that we are talking about. So I would like to begin thanking the Uruguayan and the Mexicans. Because Minister Marco Montes, in fact, agro is peace, and I have no peace. It's a physic. But peace of mind is important, so I would like to thank Uruguay and Mexico. So Mexico for Armando Manzanero. Armando Manzanero it's an incredible person, and he said that everything that I've learned, I want to go tomorrow from this world. The good things and that I have already lived, what a phenomenon. So a very important statement. And Uruguay, about this territorial dispute, for what is supposed to be, but it's but the best partner of yours was Lepera, Alfredo Lepera Santos. So it was an incredible tango, and Costa Barro that I believe Eduardo and Minister is a big challenge for us. And he said that I've gone through this whole world, like the shame of being, like the pain of not being. This is incredible. So here we are all together in this very bad scenario in the world due to hunger and other problems that we're facing. So let's do what we are going to do today, and then let's not regret for not doing it. So because these things, they enlighten the soul. And the beauty, like Flavinia's beauty and every Andrea's beauty as well. So having said that, what was important, so let's now move to the secondary thing.
So food safety, it's very important indeed, but it's not just like, it's unique. It's the only insurance that ensures the social development of a nation. Like someone in hunger is an upset, and so lots of people with hunger, can put a government down. So in fact, this is an institution that must be removed. No matter what. So that's why we want to begin this conversation with a tragic history and like a historical lie. Like the biggest lie, it was told by Pero Vaz de Caminha, and he wrote a letter and he said that if we plant here, everything grows. This is a lie. It's a very poor land, but his lie became truth. Why? Because of technology, because of the fertilizers and the performance of the rural producers. So it ended up becoming an advantage due to, and now we have to look at this in a clearer way. So it's important to attain to something very serious here. So the production chains, they were broken because of the pandemic, but more than that. And obviously, we as companies, we are looking at to bring the inputs closer to the headquarters, to reduce the risks. But the same thing that happened with companies, but countries are also concerned about food security, and they were looking for different mechanisms to produce differently. So clearly, we will have there will be an incredible change in the production and trade of the food. And it will generate risks to us in Brazil and Latin America, but it also generates opportunities. It will bring opportunities because the fact is that food security in the world will come from the tropical belt of the planet, Latin America, sub-Saharan Africa, because in the north, life has grown horizontally and the production is at a high level. But in the tropical belt, many people, many countries have land to grow and a lot of possibility to produce. So here is the horizon of food security in the world. And Brazil, without any problem, I can say that they have the chance to be the success with the technology that we generate here. And this is what we are doing over the last 40 and 50 years. And we can repeat that. So we cannot allow Latin America to be behind in this process. Food security will come from the leadership of Brazil in the tropical belt in the planet, with awareness and with know-how. We discuss a lot about what we are doing this year. Guilherme was mentioning $140 million invested, but 20 years ago it was not like this. So it's incredible. We can grow much more than that for sure. With tons of grains, 300 million tons of grains. But we can produce 1 billion tons in Brazil. So we can feed the world, but not only that. And this is the point, Marcelo, but not only exporting food. We need to send technology and information and equipment and workforce competence to the tropical belt. We need to transport everything. And I think, Minister, this is the challenge that we have ahead of us. Not only to produce to feed the world, but to teach the tropical world what we do with the competence of science and technology in Brazil. So this is what I had to tell you. Once again, thank you very much for what we did together. We changed Pero Vaz de Caminha's life in the history the world has to know. Thank you very much. Muito obrigado. É uma honra para mim.
thank you very much. It's an honor to share the panel with such an important person like you. And with my dear colleague Marcelo, because we are here speaking Português. But anyways, before talking about the perfect storm that we have in food security, I would like to emphasize one point. I was the witness of a process, and I would like to emphasize the role of the Brazilian government, mainly the role of the Ministry of Agriculture. First of all, with Minister Tereza Cristina, and then with Minister Marcos Montes, with the reaction facing the high prices of fertilizers, bringing a joint concern in all the ministries of agriculture in the American continent, which was led by the Ministry of Agriculture and Minister Tereza Cristina, called Minister of Agriculture in the United States, to set a meeting. And I remember when Minister invited me to demand the presence of the General Director of FAO for a meeting in a few days. And the General Manager said that, yes, he would participate on that. And this action generated an effect that ended up bringing, after many meetings, it ended up with a declaration of the General Secretary of the UN. And don't forget that FAO is an agency of the United Nations. And this declaration of the General Secretary was precisely to promote the issues of food security and not being disturbed by the other countries due to the war between Russia and Ukraine. So behind the decision of the General Secretary of the UN is, among other things, the concern and the reaction of Brazil. That's why we acknowledge and we congratulate you. Okay? Now let's have a presentation. As you say in Portuguese, let's have a round of applause to the ministry. So now we have to talk about the perfect storm of food security in the whole world. What is behind hunger? We have 4 points. One, an armed conflict. The second one, an economic crisis and shock. The third, a climate shock. With a drought and floods, and fourth, the pandemics. These 4 causes of hunger are happening now at the same moment simultaneously in many countries. And they are generating a growth that we've never seen before. So this is the rate of prevalence of subfeeding. This is a mechanism to measure hunger in the case of Brazil. So after the last 3 years, it started growing, and we are now at the same levels that we reached in 2009. But this is not a phenomenon that is exclusive in Brazil. It happened in Argentina, in Mexico. So this is the map of hunger, the new one, where Brazil had disappeared in 2014. But it happened, the same happened with Mexico and Argentina. The only country that is safe in Latin America is Uruguay. All the others are in a situation where they concentrate more poverty. But let's make it clear that this hunger, it's not a problem of food availability. It's a problem of economic access to food. So now let's see the situation with the war, the invasion of Russia in Ukraine. So we have 3 risks. We have the agricultural risk, the macro risk, and the humanitarian risk. Everything is happening, and they are related to the markets and the prices, not only of fertilizers, but also of food.
these are the trends of fertilizers prices, both nitrogen or phosphates and potassium. And it's quite clear from the graphs that in a short period, they more than doubled. The only good news is that this August, the prices are stabilizing and they are trying to reduce. So this is the good news, but let's make it clear that this is a broad crisis in terms of fertilizers. So we need to emphasize also a big problem of dependency to the fertilizers because they have oligosonic characteristics, which means that only a few companies can manage the whole market. So we see that in nitrogen and phosphorus and potassium, and we see Russia at first place, but also we have China in two of them, and there is no Latin American country in this group. In the case of potassium, it calls attention because we have Belarus and Russia with a 32% of exports and Canada with 30%. So we have three countries with more than 60%. So now we need to make efforts to decrease this dependence. Without being romantic in understanding this or believing in self-sufficiency, but we need to decrease this dependence. The greatest challenge, or one of them, is affordability. That is not exactly having access, but having economic access. So this is the greatest challenge. And it won't be possible for all producers to have access, economic access to fertilizers, and it may bring problems. So this is the situation that is brought by this accessibility in the case of different crops. So what is clear is that there will be less access for all producers. So let's see what happens in Latin America and the Caribbean. This is a graph showing net importers of fertilizers. And as you can see very well, the cases that cause most attention are Brazil, Argentina, Mexico, but these are the total amounts. When we normalize these rates, this data, and we deal with production units, look what happens. The most affected countries are the small countries and the South American countries. So it's quite clear that the response should be regional, facing this great dependence. It's not only Brazil. Brazil is the fifth of sixth south The problem is the small countries that are very agronomic, like the South American and the countries in the Andes. So to summarize the perspectives, I like to say, Minister and Marcelo, that there are two analogies. The first one is that in the case of fertilizers, the same happens with food. It's a problem of economic access. And on the other hand, when I hear people talking about the silos of the world, I like the analogy that Brazil is one of the food locomotives in the world. But this food locomotive, has two great challenges. The first one, as we saw, is to decrease the dependence on the fuels of this locomotive that is more than 8,000 kilometers away. So we need to deal with less dependence and more use of non-fossil fuels, as Marcelo mentioned very well. And another great challenge is to
to differentiate Brazil from other food locomotives because it is quite close to the heart of the world biodiversity. So we need to double our efforts for clean agriculture, low in carbon, along with Embrapa. As we were discussing with Celso Moretti, we have the challenge of dealing with the degraded zones. We have more than 90 million hectares in moderate to severe degradation conditions, and this is a great opportunity for ecosystemic services. So this is another topic for us to think. Like information, we need to speed up the mapping of the soil and the use of fertilizers with this transition that will take many decades to happen, but what we need to do now is to optimize the use of fertilizers and generate more balance between productivity and the use of inputs, obviously. So just to finish, we are in this world food locomotive. We are a phenomena in a situation that obliges us to act not only nationally, but also regionally. So congratulations. Marcelo, só para fazer complemento, né? Marcelo, just this tropical belt that we have, like when we talk about like the world situation. So this is called, we are called to be the champion in terms of technology in this area that is evolving so well. But more than ever, so we are honoring this name. So composing what you said, Roberto, but with the pandemic and all the war and all the different sectors that they're taking too long, like to reorganize themselves, and like the energy. So things that may eventually happen to, so the longer how long this is going to take for us to achieve our objectives to be the green reference in terms of the fertilizers. This is a world demand. However, we do have priorities. So we have priorities now. And it is like to ensure food for everyone. So maybe there is a delay in the process, but it will come anyway. So we will make it happen. So we've been having a conversation when we began like the 21st century. So the UN had this challenge for 2050. So we would, first they went forecasting it for 2060, and then they reduced it to 2050. But 50 years from now, it was something that was kind of theoretical, like romantic. But so things got complicated with droughts and other things related to like the physical safety of people in the world. But the fact is, so the two big windows that we had open for the past 2 decades during the beginning of the 21st century were like accessibility and food safety. So, and what we are talking about, so it goes like through both of them. So thank you. And now we have one question here that in spite of Brazil is one of the big food exporters. So how can we have this thing related to accessibility of like for the people in Brazil? But on one hand, Brazil is this world champion in tropical agriculture, so it has to continue improving and in terms of like extension and expanding and enhancing the processes that involve like the agribusiness development and the rural development as well. And besides, the creation of job positions
in regions such as the Northeast that has to export more, but so it must create, we must develop a new strategy so the population will have the proper conditions, and also it relies on new investments. So on the other hand, it's very clear that this country is huge, and here we have all kinds of agriculture, like big ones, like small ones. This is the only country that we have like agribusiness. So Mexico talks about like agribusiness in a different way. So here we can have all of them, like small family farming, like small pieces of land and huge pieces of land. So technology for everyone. And besides, this is a matter of like economic assets and also like stability for the whole society. So we still have a lot to do, more investments, even more in the urban spaces that will, in the Brazilian case, the main difference between Brazil and the whole Latin America, Brazil is the only country like with the big, most part of the population living in small areas. It's different like from Mexico and Chile. So in Brazil, more than 70% of the population lives in cities under 1 million inhabitants. So this is, we have like a ratio here that the agro systems and this balance between like urban and rural, and for sure like these food systems with low carbon emissions and this balance between like the rural and the urban. So we have like small size cities and big size cities as well. So thank you. We have another question here for Dr. Roberto. So we talked a lot about collaboration and the productive chains in the agro business, in the food production. So it's always good how we can promote this collaboration and how this can become like a reality. And all the public sector and private sector work together with the same goal, to be more productive, more food, but also like food that is more sustainable. So we try to address this question. That's why we created Abaixo. And the main spirit was like to aggregate like all the productive chains and keep having in mind and harmonizing like the results of each different area. And it's been like 30 years. And the process was evolving, and we are getting there. But I believe that this is a more complete situation, and Moretti could give a better answer. But I've been insisting that it's coming to a time that the private sector, so we're talking about like rural insurance and something that will promote the advancement of the agriculture. So we have like when the agriculture like breaks down due to a climate situation or to some sort of situation and fertilizers, but we are talking about this rural insurance. But at the same time, we have to rely on technology. So it's been quite a few years now that we needed to create like a private center of like technology. So this fund in cooperatives and the cooperativism, so Moretti knows about it a lot. So 10% was in the cooperatives, it's called HATIS. It's mandatory by law that this money is applied in technical assistance. And what do people do with that? Health, education for their employees. And technical assistance follows the same direction. And so half of the funds goes to a special fund
of technology. So I'll give you an example, and I'll be brief about it. So let's say like coffee. So coffee generates a volume with specific results in a survey. So what is this volume that we're talking about? So let's ask an objective question. So what is the residual of the 2,4-D in the soy or sugar cane? And well, let's conduct a survey. So then you would have like a stamp, and then you offer this like through research, like in the from the private sector. And then like Embrapa is the winner. So in this stamp that they are going to do with coffee, like 80% would stay with the coffee and 20 would go like to the company that won the bid and looking for research in products that do not have like technical assistance and investing like ginger, I don't know, because many times like the big crops. So the idea here is to create a fund that each different sector, like 60, 70% in the area, so the winner company will apply this in the whole state. So it's a private fund conducted and managed by the private sector, but applied in something in public research, like Embrapa, the University of Campinas, and so on. Thank you. So we received a lot of questions related to the green ammonia. So Yara is going to produce like green ammonia in Brazil in 2023. This is a fact. And I will spend my last minutes here. So Rafael gives his final remarks here. So just two brief comments, one related to hunger. So Brazil has shown that knows how to do it. One of the best schools, the best labs of like public policy, and facing like the challenge of hunger. So you know how to do it. You know how to address the problem. And what I hope is that you continue being the leaders in Latin America. And besides, you are like the leaders in agriculture. So if we conduct an analysis and the public policies linked in Latin America, so the biggest part comes from Brazil. So the big mission of Brazil to the world, like this state policy of the school food for the schoolers. So it's a call that continue being the example and fighting not only hungry but the malnutrition in Latin America. That so the but also people are becoming more and more obese. But since the perspective of technology and agriculture, you have to continue being the leaders and also showing how we can optimize and then how we can move about like to be a more sustainable agriculture. So there's a challenge of the food locomotive. So thank you all. Muito obrigada a todos. Thank you all very much that stayed with us during this first panel. So great day, good event. And then we finished the first panel. We now invite you all to our coffee break. So please kindly come back in 20 minutes. And for those who are following us online, thank you all. And we will come back soon.
O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países,
e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Heringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para a sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando
positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para a sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas.
Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para a sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento.
a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para a sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas.
Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente. É que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove.
Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar.
Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos. Novamente. Hello, welcome back you all. Thank you for being connected to us via YouTube. We'll now start panel 2, discussing the topic, reflexes of the international crisis on the Brazilian market. We ask you, the participants' question present here, to be sent in writing via our receptionists that are here in the room. And for those watching via YouTube, you may send your questions via the chat. Please do not forget to write your name, the city where you speak from, and to whom the question is directed. To coordinate this panel, we are honored to invite Mr. Lieven Corman, that is the CEO of Eurochem Fertilizantes Tocantins, and he is online with us from the Netherlands. And also for this panel, we invite Mr. André Pessoa, Partner and Director of Agro Consulting.
Roberto Carlos. Mr. Roberto Carlos Oliveira, leader of Fertilizers in Latin America of Nutrien. Ambassador Rubens Barbosa, head of the Institute of International Trade and International Relations. Podem sentar, fiquem à vontade. You may take your seats. We invite you all to watch together the video of our master sponsor, Nutrien Soluções Agrícolas. It's a fast video. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. Up Ativo traz maior arranque inicial da cultura devido ao recobrimento com acetato de amônio de zinco, que estimula a produção de raízes e disponibiliza os nutrientes no solo. Up Mix é revestido com micronutrientes e tem como destaque sua distribuição uniforme em todos os grânulos. Fornece boro, cobre, manganês e zinco. Up Plus tem a quantidade balanceada de nitrogênio, fósforo e enxofre no mesmo grânulo, para maior uniformidade de aplicação e produtividade. Up Alga é produzido à base de alga marinha, contendo fonte nobre de cálcio e magnésio, que otimizam a germinação, emergência e estande de plantas, aumentando a produtividade das lavouras. Up Mais traz a proteção da ureia visando a diminuição da volatilização e lixiviação, mantendo o nitrogênio amoniacal estável no solo por maior período. Up Nit apresenta segurança e proteção da ureia, resultado de uma tecnologia biodegradável e segura ao meio ambiente. Upgram organo-mineral é um fertilizante organo-mineral granulado com NPK somado a um composto orgânico de alta qualidade em um único grânulo. E o Upfar organo-mineral é um fertilizante organo-mineral farelado capaz de nutrir a planta por todo o ciclo e aumentar a produtividade da lavoura. A família Up chega para consolidar nosso propósito de sermos o fornecedor de fertilizantes com melhor nível de serviço, confiabilidade e qualidade, oferecendo sempre soluções sob medida, focadas nas necessidades dos agricultores. Afinal, a Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Muito bem, vamos então de imediato. Okay, now let's start our second panel. Welcoming Mr. Lieven Koreman to host this panel. Please, the floor is yours. Obrigado, Flávia. Thank you very much, a todos e todas. Good Como morning, Flávia ladies falou, and estou em gentlemen. Amsterdão. Quero agradecer o convite da AMDA, em especial ao Eduardo Monteiro, presidente do Conselho de Administração da AMDA, pelo convite a coordenar essa mesa. Cumprimentando aqui também, à distância, nós, colegas André Pessoa, Rubens Barbosa e Roberto Carlos Oliveira. Nosso painel vai focar no reflexo da crise internacional para o mercado brasileiro. Portanto, antes de passar a palavra para nosso palestrante, André Pessoa, gostaria de destacar um pouco do nosso cenário no Brasil, que indiscutivelmente está intimamente ligado ao que está ocorrendo globalmente. Primeiro slide, por favor. The first slide, please. Obrigado. Thank you. É um fato que crises sempre existiram e continuarão existindo. É um mundo interconectado e de muita ambiguidade e volatilidade. A única constante que temos é a frequência dessas crises só está aumentando. É importante ressaltar que essa não é uma preocupação exclusivamente brasileira, já que todas as nações estão nela alerta. Mas falando sobre o Brasil,
A crise de fertilizantes já vinha se desenhando há algum tempo, devido à alta dependência do mercado brasileiro à importação de fertilizantes. Segundo a ANDA, 86% dos fertilizantes usados em 2021 foram importados. Ou seja, das 45,8 milhões de toneladas utilizadas no país no ano passado, 39,2 milhões vieram do mercado externo. A economia global, do mundo em geral, já estava fortemente impactada pela pandemia da Covid-19. E agora, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, temos a ruptura no preço da energia e no preço dos alimentos. E, com isso, a volta de inflação de 2 dígitos até em países como Estados Unidos ou na Europa, que já não lembravam o que era ter uma inflação elevada. O conflito geopolítico intensificou a crise global e expôs as vulnerabilidades do agronegócio no Brasil, tanto no que diz respeito à dependência de fertilizantes, quanto a questões de logística e de infraestrutura, com alta volatilidade no preço dos combustíveis, entre outros fatores. Um tema que preocupa em particular é a crescente desglobalização. Um relatório publicado no final de julho pelo Fundo Monetário Internacional FMI alerta que a economia global poderá se fragmentar ainda mais em blocos geopolíticos devido ao conflito Rússia-Ucrânia. Uma forte fragmentação da economia mundial em blocos vai impedir a comunidade internacional de abordar conjuntamente problemas globais, como condições climáticas, a produção e o abastecimento de alimentos. Para o próximo slide, por favor. Obrigado. Por isso, o assunto de segurança alimentar foi o tema discutido no primeiro painel desse congresso, coordenado pelo Marcelo. O conflito geopolítico impacta o segmento de fertilizantes diretamente e, consequentemente, a produção de alimentos em todo o mundo. Como falou a Rafael lá, uma tempestade perfeita. Porém, não é a primeira crise alimentar. Como vocês veem aqui, no slide tem as capas do Economist em 2007 e 2008, já alertando sobre a crise global na cadeia de alimentos. Esse mesmo Economist está trazendo uma capa similar agora, em 2022. Nesse sentido, é importante ressaltar que a União Europeia, as Nações Unidas e os Estados Unidos defendem que a segurança alimentar deve ser garantida diante de uma crise alimentar iminente, incluindo a indústria de fertilizantes como setor essencial, visando assim diminuir os efeitos da crise geopolítica sobre o nosso segmento. Ainda assim, o setor está sentindo os efeitos. Agricultores do mundo inteiro estão sendo impactados pela alta dos preços de fertilizantes e também pela diminuição na oferta dos produtos. A ONU tem advertido repetidamente que o conflito agravaria um problema de fome que já estava em andamento devido aos efeitos da pandemia e à situação econômica em muitos países em desenvolvimento. E, lamentavelmente, devemos reconhecer que sempre são os setores mais pobres das nossas sociedades que se veem muito afetados. Sabemos que a demanda por alimentos é crescente. Isso provoca um estresse no setor, porque não se trata apenas da disponibilidade dos produtos, é preciso fazer com que o produto chegue ao consumidor. Por outro lado, não podemos negar que esta crise oferece também oportunidade para um país como o Brasil, um dos principais celeiros do mundo, por ter custos muito competitivos na produção de commodities agrícolas, devido não só a fatores de clima, água e área disponível, como também aumento significativo de produtividade pela aplicação de tecnologia nas fazendas, combinado com um ecossistema de inovação muito vibrante no país. E isso me leva no último slide. Now let's see the last slide before passing on the floor to André. In this last slide, you see what I mentioned before about the constants in our life of crisis, whether political crisis or bellic, economical, environmental, or social crisis. As you can see here,
There is a 5-decade timeline, and over the 5 decades, we had at least 14 crises bringing global impact. The last one, the conflict between Russia and Ukraine, that is not in the slide. But this graph shows clearly that we are working with a lot of resilience in the crisis. You see that agricultural demand is continuously growing in this sense. Obviously, we need to assess the consequences of the crisis and the global impacts beyond the market behavior. And even if the trend of globalization will certainly affect the speed of global reaction to this and future crises, I truly believe in the resilience of the human being and societies to learn humbly with the crisis and collaborate at regional and global states to solve the conflicts. Well, with these initial words, I now pass on the floor to our speaker, André Pessoa, who will share his understandings about this crisis and the opportunities to Brazil. André, the floor is yours. Thank you very much. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here. I would like to thank Anda for an invitation to once again be part of this Congress and be privileged to share this panel with the ambassador and also with Roberto Carlos, because for a while we've been dealing with the fertilizers industry, right, Roberto, and make use of this opportunity to, in the beginning of my brief presentation, bring optimistic words based on one of the points mentioned now, that Levin mentioned a few moments ago. That is the way Brazilian agriculture learned how to use technology to generate productivity, which is the basis of the growth that we are seeing in our agribusiness over the last 40 years. There is no other formula. The formula is technology bringing productivity, productivity bringing gains and exceed volumes and finances reinvested in new technologies and new improvements in the way we produce food. And this is with this technology that we could become a relevant player, more and more relevant in the international market and quite competitive. So thanks to the productivity we can have competition rates that are very important. So we can see $140 million in exports reached this year. And there's no doubt, despite the situation we are facing, since last year when fertilizers showed a growing curve of prices, but also the pesticides started growing their costs to the producers. But despite we are seeing in 22 and 23 the highest level of production costs in history in terms of the inputs bought by the Brazilian industry, there's no doubt that if the weather doesn't disturb, we'll have an extraordinary harvest next year. There will be much more than 300 million tons of grains, and Brazil once again will show that after the war and in this environment of high inflation in the world and concern with food, will give a robust response in terms of its ability to bring food spare not only to the population but also to contribute to the world security, the food security. And why am I saying that? Because despite the high production costs, the international commodity prices are also high. It's true that coincidentally or not, after The Economist, the magazine has created that cover. I don't know if you could take a look at the magazine, but that thing that could seem a wheat there in the cover are in fact bones. It's very beautiful in terms of art, but very sad in terms of message. So curiously, after the magazine, the prices of the main agricultural commodities decreased 20%, as the same magazine in 2008 launched a cover talking about the end of the cheap food. Well, the prices raised and now they are there.
So agricultural products have this characteristic. They have a cyclic behavior. Despite we are at a very high level, we've seen these decreasing prices along the last months after even the war in Ukraine. And thanks to these prices that, despite being reduced, are still very high. After all, $14 the soya bushel, and $6 the corn one, and $3 the wheat, and 18 cents the pound of sugar. These are historically high prices. And combined with our devalorization in our currency, allow profitability to the harvest in 22-23 that is very positive. Let's just go to the next slide to illustrate that. Please, thank you. I would just like to show you, let me go back. For some of the harvests, in the case of soy, after 2 years of spectacular crops that we had a surplus, after harvesting like between 25 and 30 bags of soy, I did not take like the lending and the SDNA because it changes like from producer to producer. The producers are the owners of the land and others that rent the land. So not taking into consideration the SDNA. So we saw like 2 harvests, and half of it was remaining. So clearly, this is not the normal thing. So if for a soy culture, normally it's like 60, and then you have 15 remaining. So going back like to 2022 and 2023, due to the rising costs of the production costs linked to fertilizers and the agriculture defensives, maybe like 10 packages in less in terms of profitability in the crop. And also, if we observe like the corn, we will have a reduction in profitability, obviously not in relation to last year, because last year was frustrated due to the weather conditions in the south area of the country. But if you look at 2 crops back, we were in a very good moment in terms of profitability. We're just a little bit below, but the profitability that enables investment in technology. Unfortunately, it's not showing like cotton in the 2 main states, but we can see like Mato Grosso and Bahia, they're very similar, and the profitability of the residual very satisfactory indeed. Not in the same level of the past 2 years, but 2022 and 2023 will enable a good profitability. So corn safrinha, which is 3/4 of our corn production, will be in 2022 to 2023, profitability will be even better than the past 2 years because we had a productivity problem for the past 2 years. Last year was horrible, and this year some regions have recovered, but we are way back our productive potential, especially in the Cerrado. And then, like with the good pricing level, next year with the recovery, likely recovery of productivity, we will probably have a better profitability than the last 2 years. So the same thing is valid when we think about sugarcane, like profitability is going down, but it's still in a very high level, and a little bit less for the suppliers, but with a very positive signaling in terms of profitability. The same thing is valid for coffee. So generally speaking, the crops and that use like fertilizers in 2023, their profitability is reduced related to the past 2 years because of the cost. But the residual is still high that enables like the maintenance or almost the maintenance of the usage level of technology. It's very unlikely that we will see a producer being motivated by the market to reduce technology use. Obviously, we will see a reduction of technology and
soy is the case, and nutrients as phosphorus. But there is a little bit of surplus of phosphorus in the Brazilian ground, especially for the past 2 years, and now this is the time to use this reserve. So here we are admitting a reduction of dosages of fertilizers in a punctual way, more concentrated in the phosphorus doses, and in some crops such as soy, such as corn, but not in a broader and generalized way, a reduction of the technology used this year. So due to this observation of profitability, we are building a very positive scenario for this year. We've been following very closely the formation of the wallet of the producers along the year, and with many different items, and fertilizers is not different. So for the grains, so our reading here is that the market in 2022 and 2023 for the summer crop has been done already. And then we look at some countries that have like a residual in terms of wallet to become actual due to the performance of the last harvest, and a region that depends on rural credit and cooperatives, and rural credit is always made available after the disclose of the Safra plan. So the market is a little bit delayed. So it's also true that the mini harvest like 2022, 2023 that was seeded after January, so we have a delay also in terms of the inputs, not only the commercialization of fertilizers comparing to the past 2 years, but also with the commercialization of the corn that it's sold, that is a small pace this year than the previous years. But almost 50% of this market in the safrinha has been traded. So if we look what is missing a little bit for the summer wallet, but also we have like the safrinha wallet, we still have a good signaling in terms of like profitability for the producers. Our reading in Agro Consult, it differs a little bit from most of the players in the market, is that we will have a deliver like 45.1 million in terms of fertilizers. Some important observations here. So the Calcarean market worked in a very aggressive way at the beginning of this year, and the fertilizers phosphate in the regions where the agriculture borders, where we have like the expansion of the areas, also in the Hali of the harvest, like from January to June, we revisit like 90% of the productive regions, and in this borderlines like Maranhão, Piauí, Tocantins, south of Pará, Rondônia, north of Mato Grosso, Vale do Araguaia, on the Mato Grosso side and on the Goiás side, the northwest of Minas Gerais, all these regions in expansion of the area. Still, why do I say still? Because for the past 2 years, we had decisions of investments made, and some of them not totally completed. If we were only looking at the interest rates that we have here in Brazil, like to reduce profitability, for sure, the signal from the market would be like be a little bit careful with terms of the investments. But we have a turnover in the decisions that were made. Someone who got the farm that was degraded due to pasture and then became an agriculture was not going to stop this year because he has this land already available and he's paying for the rent. So we observe this in these regions like a trend, very aggressive in terms of like opening new areas for agriculture. So during the first semester, this opening area of conversion of new areas in productive areas is strongly worked in the first semester of each year. So part of the anticipation that we've seen, not only due to the imminence of the scarcity, but also the excellent response that Brazil gave from the standpoint of the organization of the fertilizer chain in terms of reallocating the requests of new suppliers, new origins, and bringing volume.
enough volume like to prevent scarcity. Obviously, we did not solve the problem with the cost and pricing, but scarcity, I believe that it's over in Brazil for this year, in spite of like changing like logistic and what we are going to face for the next year. So we are foreseeing a production of 36.9 million tons against like 39 that we had last year. So it's a reduction in the level of imports because at the same time we are reducing the small deliveries and an increase in the production, local production this year. And we also counted the beginning of the year with a stock that was a little bit bigger than the previous year. So as we see, when we import 36.9 tons and deliver 45 million tons, we will end up the year with a very similar stock that was the input. In the market, people are talking about 42 million. Some people say 40 million in terms of deliverables for this year, but we are very confident that the deliverables will happen. Also, we look at the wallet of other inputs like seeds, in a very aggressive fashion that seeds were purchased, especially for safrinha, for corn. This is a problem now. We had some difficulties due to the weather for soy and for corn as well. But as we had in terms of seeds in the market is gone, and the wallets of the agricultural defensives, all of them are records. It's an amazing volume of agricultural defensives, but the cost went up, but the cost alone doesn't explain the volume of the wallets that we have in the companies. And it's very difficult to accept that seeds going down, calcareum has gone, the defensive has been bought, and the manure is not used. So it's difficult to work, even though when we take in consideration our evaluation of a reduction of the use of fertilizers, especially in the soy crop. So I would like to show you some numbers, what I'm talking about in terms of area expansion. For the past 2 years, when we sum all the crops, the ones that consume more fertilizers in Brazil, soy, corn, sugarcane, wheat, cotton, in our past harvest, we had an increase of 4.5 million hectares in the 2021-22 harvest. On the 19 to 2021, 3.7 million hectares. So in those years, we just like leap forward. And what we imagined for this year was a dramatic reduction, and this is not going to happen. We will still continue growing 2.5 million hectares in planted area, soy pulling this growth in like 1.6 million hectares, but corn also with 500,000 hectares in the next safrinha. Cotton with expressive growth, and one expansion of a retake of the sugarcane that we had a sugarcane plant with more than 200,000 hectares were planted or expanded in sugarcane. When we look at all these activities, 2.5 million hectares, keeping the same kind of manure that was used last year that give us dividing this area by like the volume of fertilizers 0, and this area that we have like 570 kilograms per hectare. If we use the same dose for the same area with this 2.5 hectares more, we would reach like 47 tons. However, we are reducing the volume to 45 million tons because we have a reduction in the dose due to the cost of the fertilizers. This growth is basically where in the regions that I talked about, more focused in the Midwest in Brazil, but also we see a growth in the south of the country, and we can see what happened with the wheat, a very robust growth in the wheat area and other crops, in the winter crops, and also notably what was re-established in very fast growth in Pará,
Pará and Bahia as well. We see like a 2-digit growth of planted of the most important crops that we have in the country. So without being the owner of the truth, so, well, actually, last night I had the impression that William Bonner was the owner of the truth, but not wanting to take his place. But our impression there in our consult, based on the data that we can gather, and we put a lot of effort, our expectation is that we will have in 1 year with the reduction of the deliverable of the fertilizers, but enough to promote a spectacular harvest in terms of agriculture performance, and not bringing the nightmare of many of us to turn the year with a record of volume of stock in fertilizers in the Brazilian market. We will have a wallet. It's going to be a lot of work in terms of logistics, like to promote all these deliveries, especially this month and the 2 months ahead. But our reading is that we will get to next year with a stock in basically the same level that we finished last year, with a good second crop for next year. So generally speaking, this is what I would like to tell you. Thank you for your attention. Thank you very much. We are always very happy to hear such an optimistic view on our agribusiness in Brazil. But we all know, and I would like to ask a question to you, André, because we all know that the special logistics of the ports, due to the fact of Brazil being a relevant producers and having to import the greatest part of the nutrients, this logistics is one of the main challenges in our chain. We know we'll have a panel dedicated to that this afternoon to talk about logistics in Brazil, but I would like to hear your opinion about the deliveries in the second semester. If you were very positive with many points, but my question is, if you see some difficulties of the fertilizers arriving to the farm or not, and what is the static capacity of the mix in Brazil, if it can be stressed in this year and next one? Well, great question. First, I would like to see that, yes, I see difficulties as we've seen in the previous years, but I would like to emphasize that the volume that we need, even considering the 45 million tons of delivery this year, the volume to be delivered in the second semester of this year was already delivered in Brazil in previous years. So we don't need record after record until the end of the year to deliver the way we should to reach this number. We've done that before in previous years with such a complicated logistic as the one we have. It's not easy, but it's possible. Another aspect I would like to mention is that some assets are coming back, like, for example, the ones from Merinja that were outside the market and are coming to collaborate with that. We have national production increasing, so especially last year, it was difficult due to the second crop of corn with a great decrease in Brazil last year. So our export decreased from 40 to 20 million tons. This year we'll have corn again. At this moment, for example, we are discussing that with a level of 40 million tons of exports, which happens in some point. So the answer is yes, it's difficult. There's a risk of not reaching some producers, yes, especially to those who didn't buy yet. The ones who made the deal and who dealt with the logistics and who knew about the delivery, they are more prone to receiving with the ideal agenda. Some producers are delayed in the process. They may face some difficulties with the delivery, but our understanding is that despite the difficulties faced, we'll reach the 45 million tons or quite close to this number. Thank you, André. Thank you very much.
Now I'll invite our second speaker, Ambassador Rubens Barbosa, who will share his understandings about the current crisis and what the crisis offers in terms of opportunities to Brazil. Rubens, please. Thank you very much. Thank you for the invitation to participate in this Congress. I think I don't have that much to add in terms of international crisis. Just some brief comments related only to the agribusiness. I think the crisis, and by the way, it's not the crisis, it's some crisis, because we are now seeing Taiwan also with the potential of creating an extra uncertainty to the international scenario. But the crisis were also affecting the agricultural sector. And why? Because in the case of war, Russia and Ukraine are great producers of soy, corn, vegetable oils. But the war prevented, up to recently, the flow of the production from Ukraine. Now, with the regularization of the products, as I understand, in the last 15 to 20 days, there is a huge amount of ships leaving the port of Odessa with a huge amount of the production in Ukraine that is being exported. On the other hand, when you negotiate with the UN and Turkey, Russia could also be exempt from sanctions on fertilizers and agricultural products that they export. So from the logistic point of view, the imports from Russia are also free. So the arrival of vessels with Russian fertilizers to Brazil won't be a problem. There will be no problems in the payments nor anything like that, because the discussions with the UN allowed Russia to be free from sanctions in this area. So in terms of flowing the production, it's important because it explains the changes in prices. But in the medium to long term, with these uncertainties, because in my understanding, this war will take a long time to finish, and uncertainties regarding Taiwan will also be long. So this floating prices will be there. So we'll have a variation as we've seen over the last days. And despite the crisis uncertainties, we also have climate uncertainties, like in the United States or here in South America, because we have 5 countries qualifying to be big international players of agricultural products. So United States and China with a huge production of more than 400 million tons, then India with the 300, Brazil with the 270 something, and with André's optimistic view, maybe more than 300 million, getting closer to the 3 main ones, and Russia. So Brazil's position as the 4th greatest producer in the world and one of the main exporters, because Russia is a great exporter, but it's not the same level of the United States or China. So in this sense, Brazil has a great responsibility. The expansion of the planted area in Brazil is greater than a possible expansion of the planted area in the United States or in Russia. Well, at least up to now, maybe with the climate changes that we are facing in 30 years, Siberia will be a very beautiful area to plant, which will complicate things to Brazil. But today, with this scenario and talking about the consequences on the Brazilian market and on Brazil, it's really concerning this dependence, this vulnerability that the international crises are creating.
So if we think about Taiwan producing 56% of the components for computers, it is a situation in which if a crisis happens, the automobile industry will stop, and many other sectors like mobile phones, the semiconductors are mandatory. So the same happened with Russia, Belarus, and Ukraine, great producers and exports of agricultural products and fertilizers. In the case of Brazil, I generally mention two cases. One, you discussed a lot, the fertilizers and this external dependence in a country that is one of the greatest global producers. In my point of view, and understanding from the point of view of the country, the strategy of the country, it's unacceptable. I mean, you are in the sector, so you follow that, but if you are not, you are surprised with that. Of such a huge dependence from the point of view of planning the sector, and it's not only government, it's also the private sector with this responsibility. So we have this national policy of fertilizers, so in 50 years we have half of the production in Brazil. So from the strategic point of view, it's very complicated. We flow the internal production due to the lack of competition, and we deal with our partners in Mercosur like Argentina and others in the region that could be called, and now we can go to Canada to ask the products that are missing in Brazil. So this external dependence on fertilizers. I am also the president of the Brazilian Association of Corn, so we are following closely. And in terms of supply, in the beginning of the pandemic crisis and with this crisis with Russia, we didn't have a real threat, but there was a great concern with the supply of the product because compared to what happened with fertilizers, Brazil with the 213 million inhabitants and the territory that we have, it depends 60% on wheat import. Wheat and rice are the two main products to Brazilians. How can we depend on 60% on that to have our bread or our pasta? So we cannot depend 60% on import. And 60% of what is necessary for the internal demand, 80% of our 60% of dependence comes from Argentina. So this vulnerability is of great concern. I guess that with Embrapa and our association, we are struggling a lot so that Brazil can expand their production. It's not possible, as I said, a country with this population and this extension, it's not possible for us to depend on this, on the international market this way. So not to take any longer here, because we've discussed many parts of the problems in terms of infrastructure. We have to discuss the ports and roads used in the logistics. There's expectation, and we need to demand that. So with cabotage, in the case of wheat, it will be very easy. The costs will be lower. I guess the expansion of the national agricultural production, reaching 300 or more, demands a strategic planning. It's unacceptable to see Brazil facing the risk that they are facing. I think this is an important moment. We are close to an important election period to decide the future of the country, and I think the private sector, along with the National Congress and with the executive body and with the candidates, they need to pressure so that these programs that are so important
to keep the agriculture at the level as they are today. I mean, we are the engine of the country, even in environmental sense, because due to protectionism or even due to priorities to the environment or climate changes, we are seeing what's going on in the world, so we see a climate change. And if we keep destroying the forest in 20 or 30 years, most of the Amazon biome will be a desert, and the production of the region will be where. So I think the challenges that are posed to Brazil, not only due to the international crisis, but also due to the environmental issues, we have big issues in this sense, big challenges. So it's time to ask our candidates so that next year we, in fact, have some policies, some policies to avoid the crisis in the agricultural sector. We are very optimistic now. The sector is, in fact, alive with a lot of development, but we can't forget the medium to long-term view. If we don't do our homework, it will increase the competition against Brazil in Africa. China wants to diversify their production and will face great difficulties. So these were my initial thoughts, just to complement what was said here. Thank you very much. So thank you. So before we go to, so we have one question here. And I'll take the opportunity to ask this question related to wheat that you know knows better than anyone as a president of this commodity. And the question is, what is the impact of this global crisis in Brazil? So this is the topic of our panel. So I do understand that the crisis between Russia, the first wheat exporter, did not suffer much with the exports, and Ukraine, which is the 5th exporting country. So this country, yes, so it's a little bit better, but it suffered quite a lot with its export. And this is creating apparently one opportunity for Brazil, that we have had exported like 2 million tons this year, and the until like the total volume of this year. So Embrapa, maybe other sectors like involving all the kinds of wheat in the north and northeast of the country. So could you share with us your vision about the future of wheat in Brazil? And it seems that the crisis and the international conflict is bringing opportunities for us. So thank you for your question. It has been mentioned that one of the opportunities that came with the crisis was the expansion of wheat here in Brazil. So I'm very optimistic. I believe that the crisis is between like the businessmen and the agriculturists, and we are relating this with the expansion of the planted area. So we have this expansion of the area, and it's amazing, like the expansion of the production, and one expansion also of the export, never seen before. And at Conabi, when we see the numbers, and we talk about like 9 million tons, and so we have like people like following it very close. So all the projections that we have is a projection that it's more than 10 million tons. So I believe that the president has said that in 10 years, we will have like a self-supply. So I'm more optimistic. I believe that in 5 years, we will be self-sufficient in the production of wheat. So, and it's not going to happen before, because our internal consumption is at 12 million tons. So if this year we produce 3 and we produce 10, then we are almost getting there. But we are not going to get there that fast due to the increase in our exports. Data that we have in Abitrigo is that the export this year will go above like 3 million tons.
So if we produce 9, 10 minus 3, so we have 6 million tons for Brazil that usually we import. So we will continue to import. So this situation, this new situation that Embrapa is like being like the prophet, and the decentralization of the production, the agriculture production of the wheat, that is seen like in Paraná or Rio Grande do Sul. So we have this volatility due to the weather. We will begin planting in the north of the Cerrado, in the south of some states in the north, like in Bahia, and with a very good productivity. And even though with a production of more than 300,000 tons. States are also reacting. São Paulo has this very bold goal, Mato Grosso as well. So the crisis has awakened, especially not only the crisis, but what has awoken like the attention is the increasing pricing. In some regions, like planting wheat became more profitable than corn. And some areas, they even replace like the crop. So I'm very optimistic with the increase of the production. And also there is another factor that we've been following very closely, which is the transgenic wheat. Argentina has the authorization from the Brazilian government to export like flour, wheat flour, and then followed by wheat export. And like the Minister of Agriculture is looking at that. But I believe that in the next years, this year we didn't have, and we're not going to have export of flour or the wheat. But next year, there is a very good chance. And the seeds that come and that are planted in the north of the Cerrado will have a bigger productivity. So all these factors together, they mean like optimism in the production and self-sufficiency for this product that along with rice and wheat flour are the main products on the Brazilian tables. And this is going to have a huge impact, not only in terms of savings that we use to export, but also we will continue to import. So I don't think that it's the case of like taking Argentina out. We will continue to import for some time, mostly because Brazil is being sought for small countries that were affected by this disorganization of the market, north of Africa, Middle East, and we have like exports in the state of Mato Grosso, Indonesia, Argelia, and some other countries that were affected by the international crisis. And this trend is going to continue also because the quality of the Brazilian wheat improved. So there is a whole set of circumstances that are very favorable. And I believe that there will be a growth in investment in this area. And Brazil is going to benefit from this important trend that is the result of this international crisis that affected pricing and creates a stimulus in the Brazilian production. Thank you. Thank you, Ruben. So, due to the time and the agenda that we have to follow in our Congress, I will call now our third participant in our debate, Antônio Carlos Oliveira, to share with the public this vision about crisis and opportunities. Please, Roberto Carlos. So thank you, Livin. So first, I would like to thank Anda for the invitation, especially like Eduardo, Ricardo. It's a huge pleasure for me to share this space with André, a longtime friend, ambassador, and also to see my friends again. It's so good to see everyone here after times of the pandemic. It's a pleasure being here. So, Livin, it's a different year. So you showed it to us, what we have, what we've been gone through for the past few years, many different situations. We cannot even say crisis because there are so many different situations. And for me, there is a learning. But it's very clear that
we've had to make an adjustment in our mindset. So our business model, because the only certainty that we have is that against this other different situations will come. So we've gone through the pandemic and all the other situations like geopolitical and logistic that move all the world supply. And now we have to be ready for the next one that is coming. This is the reality. We began the year with one situation that most of our friends here were in Miami. And the main concern at that moment was to the availability of products. Like there was this panic. And now I would like to congratulate. There was an effort, a sum of effort in the industry, all these champs that are here that are mobilized themselves, governments, research, to find alternatives and supply the demand. And we do have this responsibility. Well, I usually don't like to talk about opportunities due to the war or the geopolitical crisis. It's awful. And we mobilized ourselves, a lot of people, and we made it happen. So we had a moment after this specific moment, what has been mentioned before, and I will talk about the statutes. I'm not going to be like making prophecies here, but we've seen like products in the ports and the warehouses full, and we see like vessels like floating around with products. It's a different situation. So now we've been following everything that happened and everything, all the products that came, like this new status, this is public information. And up to last month, our import was above the same period of last year. But now, when we look at the lineup, we can see volumes, smaller volumes, like coming up. So can it change? Well, eventually, yes. Other vessels may come. But we see that after September, we will have a reduction in our imports. So this level, what we see, it's a drop of 17% and a little bit above of like potassium. So there is a change in the scenario. And I share my concern without making any forecasts, but we have to move everything. So we need trucks in a port. We need to, we have so many different logistics issues, like to move everything on time. So we have this operational situation, like to make things happen, to have a second crop on time. So the industry and everyone working, we had this incredible learning. And there's another learning that I would like to share with you. So I am an agronomist engineer. I was born in the agro, like this is in my family blood. So I was an engineer and then I moved to finance. But what I saw this year in terms of learning is something that I always try to talk about, and like the research working strongly. But this year we saw like truly like a union of research consultancies, and I'd like to talk about like a plant nutrition and talk about sustainable agriculture and use like the rational use of fertilizers. This is a fact. Never we have seen like a map of productivity as this year. This is very interesting. So there was a situation, a crisis, and this is what the outcomes. So now we are talking about like nutrients is not a sum of kilos of things. So there was a learning in technical aspects, and I'm very happy to see, because no one is, otherwise if it's not sustainable, like just like the pushing products, agriculture must be sustainable. We have to talk about like carbon footprint, and we have to talk about this in a responsible way. So I feel very happy. So even though it's painful, but we see the evolution, and our role is important as ANDA, as industry,
to develop the tooling for the agricultures. So this is paramount. I see that the decision-making sometimes it has like a cattle effect. You go this way or you go that way. So how can we do that based in analysis, statistics, and studies? And what I see now, so I'm not going to talk about segmentation, but many big agricultures, they have more information, and then they look at demand, like global demand for grains, reminding you that the connection is permanent of like grains and fertilizers. But now we begin looking at profitability. Until when can we rely on soy and then like take it to China? So we have to work with the global demands, like supply and demand globally, and develop this tooling like to help the agricultures. So especially, so the big ones they have, but we can help them as well. But we have the responsibility to help and develop like management tools that help the profitability of the agriculture. So the focus of the industry, our success here, we saw the weight of the agribusiness in the commercial trade. It's good for them, it's good for the country, it's good for the society, and it's good for the agribusiness as a whole. So we have to care about the financial health. We have to bring this technology. It's not going to be one or two. This is a joint movement with research, government, companies, private sectors, and we have to work together. So this tooling depends on us. And we've been talking also, we are known as like the barn of the world, but we still have to work many different issues, and we will have like a panel about infrastructure, but we still have a lot to do. But I believe in the agriculture, I believe in our business, and I believe in sustainability, and together we will make it happen and have this sustainable and prosperous agriculture. Thank you. Thank you, Roberto Carlos. Unfortunately, we have no time for questions. We received questions from the audience about the logistics and structural issues that are a big problem in Brazil, but it will be dealt in the afternoon with the logistic panels. And there is another question to André about the effects of La Niña on the second crop and the use of limestone and how it can affect the production in Brazil. So we will answer the questions in the afternoon. To summarize this panel, I would like to say that Brazil is a huge agricultural power. The demand for fertilizers is growing, the sector is under expansion, and it may be a difference to food security in the world. As Ambassador mentioned, we are among the 5 high-power countries in Brazil. We are fighting to be in third place. So Roberto Carlos talked about the profitability at historical levels to allow investment in technology, and this investment in technology made Brazil to be globally competing in terms of prices of agricultural commodities. So we need to follow with this philosophy, this strategy. The pandemic and the geopolitics showed clearly that the country needs structure. We need to invest in infrastructure to improve the logistics systems, ports, roads. And obviously, in the afternoon, we'll discuss that with a very interesting debate on this challenge to the country. Today, in the opening session, the Minister of Agriculture, Livestock and Supply talked about the strategies of the government for that. The General Fertilizers Plan is a strategic plan that is quite well developed in long term, with many aspects and regional challenges in the production of fertilizers and mining and industry. Besides the targets for the production
of fertilizers in Brazil, we also have the integration with the national logistics plans, providing effects of this production in roads, railroads, and waters to distribute fertilizers until 2030. These investments are mandatory for the development in our sector. So Inanda will be committed to support all public initiatives to improve the infrastructure and solve the logistic bottlenecks in the country. Well, we are over time, so I would like to thank once again Anda for the invitation, especially Eduardo Monteiro, the head of the administrative board of Anda, to coordinate this panel. And also thank you to our colleagues André Pessoa, Ambassador Rubem Barbosa, and Roberto Carlos. I wish you a nice rest of event on this 9th Fertilizer Congress. Thank you very much. Thank you, Mr. Leven, for hosting this panel. Thank you once again, André, Roberto, Ambassador. So now we'll have our lunch break that will be served in the sponsors' room. I kindly invite you to be back at 2 p.m. so that we go on with our works. Thank you very much. See you soon. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo.
É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável.
Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você.
Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto.
Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o UP da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre.
Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação
bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o UP da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica,
espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes, que combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para a sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente. É que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações.
agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento.
Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar.
Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete?
Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente. É que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes, contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você.
Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem. Olá, boa tarde, boa tarde. Good afternoon everyone who is connected with us in YouTube. So from this moment on, we will begin our second part of our event. So the Brazilian Congress of Fertilizers is a realization of UNDA, the National Association for the Disclosure of and with the participation of Campo Forte, Mosaic, Fertilizers, Nutrient, Soluções Agrícolas, Yara, Fertilizers. Our thanks to our gold sponsors, Euroquem, Fertilizantes, Tocantins, and ICL. And to the silver sponsors, thank you. Codeb, Rocha Terminais Portuários, and Perloc, Terminal Logístico. At this moment, we'll show a video related to Nutrients for Life, one initiative of UNDA. Olá, meu nome é Luiz Prostinov, espero que todos estejam tendo um excelente Congresso Brasileiro de Fertilizantes no ano de 2022 e hoje eu estou aqui na impossibilidade de estar em pessoa no evento, estou aqui como coordenador geral da iniciativa Nutrientes para a Vida. Essa é uma iniciativa da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, e tem por missão informar tecnicamente e até modificar a percepção do público, principalmente o público urbano, com relação a fertilizantes. Nós sabemos muito bem da importância fundamental dos fertilizantes, dos nutrientes para as plantas
para a produção de quantidades e de qualidade adequada nos alimentos. Mas, infelizmente, o público recebe informações erradas, equivocadas a respeito desses produtos. E nós temos por missão esclarecer e dirimir as dúvidas a respeito desses produtos fundamentais para a atividade agropecuária. Nós temos realizado inúmeras atividades com esse objetivo ao longo desses anos. Eu gostaria de citar aqui os nossos posts semanais, são de 2 a 3 posts a respeito do assunto. Temos também palestras técnicas, temos artigos técnicos publicados, aí são de 2 a 3 artigos todo mês. Recentemente foi gravado um curso técnico básico, um curso de embasamento a respeito de fertilizantes que está sendo oferecido para pessoas leigas que não conhecem o setor agrícola. Temos ainda a produção de vídeos, são aí de 2 a 3 vídeos produzidos todo mês, ou melhor dizendo, todo ano. E temos o nosso site, onde todas as informações são reunidas e estão à disposição aí do público para consumo. Então fica aqui o recado através desse congresso, da nossa iniciativa Nutrientes para a Vida, a NPV. Convidamos a todos a se engajarem, agradecemos demais o apoio da indústria a essa nossa missão e gostaria aqui, para finalizar, de desejar a vocês a continuidade muito bem sucedida desse congresso. Aproveitem bastante, um grande abraço a todos e muito obrigado. Thank you very much. Well, message given by Mr. Luis. So, ladies and gentlemen, now this is the time that it's a very special moment for us in our Congress. So here we are today to celebrate the Carlos Florence Award. And today we see it finished its first edition. So the award that came as a salute to one of the biggest leaders in the sector that left us in 2021. And it was well received by the market and also by the academia, reinsuring our conviction that it's an important action for the strengthening of more research in this crucial area and the development of this business in Brazil. So we'd like to thank the jurors, composed by professors and researchers, Heitor Cantarella, Luis Protnov, and Walter Casarini. So all of them evaluated the 3 written works, and they choose the one that gave the best academic contribution to the fertilizers market. Well, and now to talk on behalf of the jurors, we will invite to the stage Professor Walter Casarini. Good afternoon, everyone. So let me just organize, because this was for macronutrients, and I'm a micronutrient. So first, I would like to thank Lana, to grant me with this privilege to be here and give some words about the jurors, composed by myself and Dr. Heitor Cantarella and Dr. Portugal, who has already spoken here, talking about the MTV and the nutrients for life.
and I am the scientific coordinator. And I thank UNDA very much for this beautiful work that we do, talking to the urban society about the importance of the fertilizers. This was not in the script, but, you know, it's sincere. So I will read it because, you know, I want to be fair. So on behalf of the Judging Commission, I would like to salute UNDA for this beautiful initiative and also for the fair homage to the person and professional that was granted our Carlos Florence. Florence, who met him, he was a dear friend. He was an incredible human being. And in fact, so in its first edition, the award showed its broadness and for all graduation and post-graduation courses in the agronomy and the like. And also like serving as a stimuli for the students to research and develop more knowledge about fertilizers. So this award gives more visibility to research work that many times are restrict to the academia. So this transparency is very important. Initiatives like this one value professors, students, and institutions and research nuclei. And fertilizers are crucial and essential, like to propel the agribusiness in Brazil. So on behalf of all the Commission and science as well, I would like to register here our thank you. And like a Nutrients for Life, where, as I mentioned before, I am the scientific coordinator, and this award, Carlos Florence now, and that this is the first of many editions. Thank you all very much. So this is the spirit that moved us when we created the award. So that's why we are so happy to conclude this stage and share this with all of you. So now we would like to invite the Vice President UNDA and AMA Brazil, Dr. George Wagner. So you put the microphone a little bit down, right? Okay, ladies and gentlemen, good afternoon. So before beginning, who preceded me, I would like to mention like my satisfaction and honor to participate here in this first award, like Carlos Florence Award. I'm very proud, and we are giving this award at Carlos Florence today, an initiative that at the right time mobilized the professors, researchers, and main universities in Brazil, sending the best work in the research area. So we can say that for us, this award is a double homage. So the work that provides the best contribution in the supply chain, our dear friend Carlos Florence, so a leader that led us in this sector and that will continuously inspiring us eternally. And then showing some videos now. The National Association for the Development of the Science. We are saluting a friend, a leader who left us. Carlos Florence worked for more than 70 years in the sector, first as an executive and then as a leader, leading a national movement for the consolidation and expansion of the research area in the country. The sector thanks him. So as a director, he was responsible for the articulation of a platform on a national level and also international level, representing a very positive contribution in the sector, highlighting the
So we can say that his work contributed very positively to the development of agribusiness as a whole. So today, the biggest economic activity in Brazil, Florence, he was a very important person, and he was an authority in the sector. So his knowledge, especially in the research field, and providing the best inputs for the agriculture and the important players in the sector. So many sectors for this goodness that he provided to us. And we had lots of people that worked with him. So I was his friend. And I had the opportunity to be together with him, like talking, exchanging information. So he's a person that, I miss him dearly. And I will miss him like forever. He contributed to the sector, and the sector lost someone very important. So Florence, not only being a guy that could do and knew everything in the fertilizers area, he was the essence of the sector. He was like an icon. Everyone loved him. And he was always a person that he was kind, and he was very assertive and very open, like to help all the time. And he contributed quite a lot within the current context and the development of the fertilizer chain in Brazil. So his contribution to the associations was very relevant. So the exit of AMA was due to his actions. So we owe him quite a lot. So the executor was always him. So many of us here see him as an aggregator. He was a person with very important ideas about causes. He knew how to deal and articulate the positive interests to move work forward. And he was very devoted and very kind, but very firmly persistent and elegant. And he was very daring. And just like to perpetuate his legacy, we are launching this Carlos Florence Award. And the main objective is to give an incentive to scientific research and the most relevant scientific work in our activity. We would like to award like research professionals with an innovation grasp in the productive chain. So our first edition, so academicists enrolled in programs of agronomy and post-graduation and graduation. Like to enroll, you can only go to the site and fill in the form. All the other details related to the award can be seen in the public notice. So the result of the Carlos Award, the winner, will be disclosed in the next Congress in 2022, when we will deliver the award. So we are very honored and very emotional about the launch of this product. And this is dedicated to you, Carlos Florence. Your legacy will be forever. So now, this is the time I'd like to find who is the winner of this first edition of the Carlos Florence Award. So just as you know, like we just knew like the name of the winner just a few minutes ago. So I'm pleased to announce of the Carlos Florence Award 2022. So the winner of this first edition is Bruno Maia Ahano Ramin Assim. Bruno
is from the Maringá State University, where I work with nitrogen fertilizers in the environment of the corn production. Congratulations, Bruno. At this moment, we would like to thank the participation of the family of our dear Carlos Florence. I would like to ask for a show of hands. His dear companion for so many years, Tuca, so thank you for being here with us today. So one more show of hands to his kids, Rodrigo, Ana Carolina, and Felipe. So his grandkids, Rafael, Eduardo, and Sofia, thank you. And to represent the family of Carlos Florence, we would like to invite to the stage his daughter, Ana Carolina Florence. Calu. Calu, please. Bruno, I will kindly ask you to come to the center of the stage. And at this moment, Calu will give the diploma to Bruno. So Calu, please come to the center of the stage. We are giving this to the best work of the first edition of the Carlos Florence Award, being given at this moment by his daughter, Ana Carolina Calu. So I also would like to invite to the stage Professor Marcelo Augusto Batista, the one who was responsible for the orientator of his thesis. And at this moment, I would like to ask Mr. George to give Bruno Cassin the main award of. So the check in the amount of $15,516, like $3,000 announced in the public notice. Congratulations, Bruno Cassin. Bruno, so we'd like to hear from you now. Well, good afternoon, everyone. Com muita alegria, né? Muita felicidade que eu I'm very pleased to receive this award. So at this moment, I only have to thank. I also would like to thank God who gave me life, and I would like to thank Irene and Ricardo. So you were very helpful. I'd like to thank the University of Maringá, the university that I actually concluded my master. And also would like to thank my advisor, Professor Marcelo Augusto Batista, that always guided me and always tried to give me his best with his technical knowledge. And I also would like to take the opportunity to thank the study group, COCAMA, the industrial cooperative. They were very important so this work could happen. My parents were here today, and this is very important for me. And lastly, I'd like to give a brief message. This award is also very important because it ends up valuing the people who are in the master or doctorate programs, to continuously promoting the research in this field of fertilizers. So that's why I have an appeal here that it continues, and I'm very happy to be the first one to receive the award. Also because it values research related to fertilizers, which is one of the most important inputs that ensure food safety. We know that Brazil
has this commitment with its population, like to ensure food safety, and fertilizers are very important. I used to say that this work of mine, we studied the efficiency of the use of the nutrients. How can I improve and enhance the efficiency of the nutrients? How can I enhance productivity and reduce environmental impact and also like economic loss? So thank you, all of you, and the jurors. So thank you very much, and I'm always available. And I would like to, all the people in the future editions, I would like to be close, like these people like disclosing their work. Would be a great opportunity to see other people here in my place bringing news to the fertilizer sector. So thank you very much. All right, so now the ceremony is over of the first edition of the Carlos Florence Award, and I would like to invite you to follow the award hot site, and the web link is on the website www.anda.org.br-pcf, and in a few weeks we will publish the hot site, the edition, the call for the next edition of the award. So go check the images and statements, friends, and of Carlos Florence. So once again, thank you very much, family members who are here today and everyone. So until our next edition, see you soon. Thank you. Congratulations. Now, let's begin our third panel. So the third panel, logistic and infrastructure challenges for the Brazilian agro. Reminding you that questions addressed to the ladies and gentlemen here can be made by written form and then give them to our receptors, and who is online can use YouTube and the chat. So to coordinate this panel, we invite Susana Martins Carvalho, the Executive Director of Campo Forte Fertilizers. As debaters, we would like to invite, and he's online with us, Mr. Onato Luiz Bourdier, the Director of the Management Group and Modernization of the Ports of the Infrastructure Ministry. So, Senhor Luiz Henrique Baldes, President of the Users of Transport. And also we would like to invite Mr. Cesar Sukadonic, the President of the Transport Association and Logistic of Dangerous Products, and representative of the Grupo Cesari. Good afternoon. So before anything and before passing the floor to our mediator, we would like to invite all of you to watch the video of our master sponsor, Campo Forte Fertilizantes. Olá, eu sou Susana Martins Carvalho e é um prazer apresentar a vocês a Campo Forte Fertilizantes, neste 9º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. Somos uma empresa 100% brasileira, que já nasce com o DNA da JBS. Fazemos parte da estratégia de sustentabilidade do grupo, ao sermos a empresa que vai atuar
no reaproveitamento dos resíduos orgânicos das unidades produtivas da JBS no conceito de economia circular. E temos como meta o reaproveitamento de 100% dos resíduos orgânicos. O Brasil é o país do agro e estamos iniciando a nossa operação com uma primeira unidade produtiva localizada na cidade de Guaiçara, interior de São Paulo, com uma capacidade atual de 150 mil toneladas para produzir fertilizantes granulados, organominerais, orgânicos e especiais, fertilizantes mais sustentáveis, contribuindo para a redução de emissões e impacto no meio ambiente. Temos uma equipe de agrónomos capacitada para dar suporte à tomada de decisão do produtor e atuar junto aos nossos parceiros de negócio, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. As nossas linhas de produto e formulações são adequadas para a utilização em todos os tipos de cultura, como soja, milho, HF, cana-de-açúcar, café, floresta e pastagens. Queremos levar inovação, tecnologia, eficiência, produtividade e rentabilidade para o produtor e nossos parceiros, utilizando a nossa matéria-prima orgânica, fornecendo fertilizantes mais sustentáveis. Campo Forte. Forte é ser sustentável. Um forte abraço. Um ótimo evento para todos. So you're all welcome. I will pass the floor now to our mediator. Good afternoon. Good afternoon. So thank you very much. It's a pleasure to be here in this 9th Congress. So thank you for the invitation, Ricardo, and all the organization from ANDA and our friends in the sector. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to coordinate this panel that during this morning we have talked so much about it, and we know how logistic infrastructure impacts the Brazilian agribusiness and mostly the fertilizer sector. And I would like to take the opportunity also to talk about two aspects that were approached this morning. So we talked so much about like the globalized economy affects all the supply and demand in the fertilizer sector, and also the direct impacts in the agribusiness in Brazil. So fertilizers and logistic in a globalized world, Brazil, as we heard before during this Congress, is the barn of the world, and we cannot depend so much on the import and also be exposed to an extremely strong vulnerability. So Brazil is responsible for the consumption of 8% of the fertilizers in the world, the fourth on the rank, followed by China, India, and the United States. And however, when we talk about fertilizers, more than 80% of this input is imported. Therefore, it shows how Brazil is dependent and vulnerable to this import process and all the infrastructure adjacent to the ports, so which is the very first entry door of our fertilizers. So I would also like to talk a little bit about what has been said this morning. So this year we went through at the end of the scenario of the COVID, and we also had here in Brazil some restrictions due to COVID. And in the first quarter, the war scenario between Russia and Ukraine that affected the offer of fertilizers. And with that, the sector is acting in a very assertive way and being supplied and bringing fertilizers to Brazil. So André Pessoa this morning showed that the flow of imports this year, when compared to 2021, was bigger. And from January to July, we verified that during the presentations, in the morning presentations. And we also check that the entry door are always the same. That is, so demand increases,
export increases when we talk about grains, and when we talk about supply chain in a globalized way. And our friends here will talk a little bit about that, about supply chain and grains and the entry of fertilizers. But today, our road network, our railroad and our ports are still the same. So we know that the policy of a privatization of the ports, however, we still need like public ports to work and give best conditions so the fertilizer sector can provide to the Brazilian producer this input that is so essential so the Brazilian producer will increase its productivity and better profitability. So here the first challenge to our friend Otto to bring a little bit about and answer this challenge. So how is Brazil going to continue growing and the import of fertilizers? And even though, like the grains, we have this entry door is still the same without any expressive increase of logistic and infrastructure that enables, like, to take fertilizers to the mixers and to our producers. Good afternoon, everyone. So can you hear me well? I believe so. So first, thank you, Suzanne. I would like to salute our friends who are here in this panel. Thank you, Anda, for the invitation. I apologize for not being there, physically present, but I wanted to be part of it. So, in fact, I went to give a brief lecture, but touching this topic that Susanna mentioned, and putting ourselves available, like from the Ministry of Infrastructure and the Ports National Secretariat that represent so much in the Brazilian economy. So initially, Susanna, but just like moving forward, we've been working strongly, especially for the past few years, like to unblock funding in the Brazilian ports and make them more competitive. And we understand that recently also, along with ANDA, we've been working actively to coordinate many different actions in the Brazilian ports to unblock, eventually, like procedures and processes, and make the port performance as suitable as possible to supply and serve all the different sectors of the Brazilian economy. So initially, I would like to highlight that we've been working on the infrastructure ministry, not only on the port sector, but with the objective that our mission here in the ministry is to enable like road transportation feasible, that is efficient for people and goods, to increase national competitiveness. This is our main objective, competitiveness of the country. And within this strategic plan of the ministry, we have a vision towards the future in which Brazil is going to become the leader in Latin America when it comes to transport infrastructure. To get there in a mid-run, in our strategic plan of the ministry, we have 28 strategic plans for all modals, like road, rail, and air, and a port, and they're all working in an integrated fashion to get there. So specifically talking about the port sector, it's important to highlight that even though we've lived for the past 2 years, the pandemic, the port sector is showing its importance and its capacity to contribute to the Brazilian economy growth. We had an increase in all the movements in the port sector of more than 4% in 2021 in relation to 2020, and now in 2022 in relation to the previous year. So it shows that in spite of the pandemic, thank God, we did not have the ports could contribute strongly in keeping the Brazilian economy running. And in that matter, we've been working, I don't know if you all know, but we, in the port sector, we have 34 public ports or organized ports and more than 200 private ports. So we've been working in the ministry, in the National Secretariat, to actually improve and increase competitiveness of the
port sector. So I would like to bring some access of some initiatives that we've been working to get there. So mostly, and I think that the more important alternative is attract investments, and this is what I'm going to talk with a little bit of detail, specifically about projects that we are developing in Brazilian ports to attract investments and geared to the fertilizer sector. But we have like new rentals and authorizations of like private terminals, and we are now working with the first desestatizations of the public ports. As an example, what happened in the first semester, what happened in the Vitória port in Vila Velha and Codesa. And now we are working with the destatization of the Santos port, Itajaí, São Sebastião, and Codeva. So this is a line of work to attract private investments, and then we can improve the quality of the infrastructure that we have in the Brazilian ports. And besides the public ports, we are also strongly working with the modernization of the management and the business processes, like improving governance, organizing the ports, and the selective process diligence and the professionalism of the managers that are in the public ports. Now we can see the first results in terms of numbers. In 2018, the sum of all the ports, the public ports, there was a loss of 1 billion reais of all the Companhia Docas mostly. And then from 2019 until now, the numbers were inverted, and we are achieving every year like a profit in relation to the companies. And thinking not only about profit, but most importantly, that the companies have the capacity of, with their own resources, to make investments and improvements in the port's infrastructure without any dependence of resources from the national general budget. This is an axis that we've been working for the management of the public ports. And also we've been working with regulatory improvements. So along the past few years, we had the addition of the, through a provisory measure, we had a law 14048 to mitigate the pandemic, the effect of the pandemic, and we took the opportunity, and we had a mini reform in the port law, improving some of the procedures, and we made the operation a little bit more agile, especially in the organized ports, because when we compare, so the public ports and the private terminals, they are faster, like to supply the demands of the market. So we are reviewing the regulatory issues, and then in the public ports, the organized ports, the public managers have a greater capacity to serve the demands that come every day in the organized ports, such as investments for the fertilizer sector. So we review, we change things in the decree, and we had one measure that was approved by the National Congress. These are just like simple examples that we are promoting to increase the competitiveness of the sector. And we have always been working with the de-bureaucratization and the permanent integration of the public bodies. This is just an example. And UNDA also like sought for us, due to the Ukrainian war and the fertilizer crisis in the world. So we've been working with all the port authorities. We are the coordinators of the CONA courts. And the CONA courts, so we have all the bodies. So we have many different institutions like the Civil House, Federal Police, and we coordinate this forum to improve the procedures and make our ports less bureaucratic. So this is another action line, very important. Trying to not only finding more investment opportunities, but reviewing the processes and procedures to make them faster to supply the demands of the sector. And lastly, we've been working in many different projects to implement what we call like projects of logistic intelligence, like port without paper. So the portal of like foreign trade, along with our IRS, and
port committee system, and open innovation in the port sector initiatives to intensify and improve the quality of the services provided with the use of new technology in the Brazilian ports. And lastly, I would like to highlight we have two important ongoing projects in the investments in public ports, like the Santos Port. We have this perspective that very soon we'll have an auction of that will promote studies are being carried on with a company of projects and logistics here in the ministry, and we had a public call at the end of June, and our expectation is in its final stage, and this study is foreseeing investments of 660 million reais along the contract. So it seeks to have new investments for equipment and installations for the reception with a nominal capacity of 3,000 tons per hour. And we are also working to send these studies to CCU between September and October, and our expectation is to have the auction in the first quarter of 2023, and this is related to Santos. And we are also working a little bit more advanced with the rental, with the VDC04, and the expectation is we are waiting, like the analysis from the TCU, and our expectation is that it leaves the TCU very soon, and in the midst of October, we can publish like the public notice to supply the fertilizer demand in Vila do Conde. The expectation of investments there is like 9.5 million reais investments to supply the demand. So I believe that these are the main things that I wanted to bring to you. And as I said, since 2015, we've been working to conduct actions in the organized ports. We had many different auctions since 2015 that represent more than 7.7 billion reais that are or will be invested in the Brazilian ports. And not only investments, but these leases, they bring new resources, so they have capacity to have new investments and to serve better the Brazilian society. And we also have a very strong agenda of new leases for the coming years. I just highlighted two specific ones for fertilizers, but I am available here in the Secretariat to receive criticism, suggestion, new demands for projects. As I mentioned, we are working to supply as soon as possible all the needs of all different sectors in the Brazilian economy and open our ports, not only in the organized ports, but also in the private terminals. We understand that we have a huge potential, and we are working to supply the demand not only now, but in the future as well, not only for the agribusiness and fertilizers, but all the interested sectors in the Brazilian ports, that it's an important player, like for the growth of the Brazilian economy. So I'm here available, and questions, suggestions to continue the debate. I apologize once again for not being there. Thank you. Very interesting what you just mentioned. We here in the sector, and we understand that, like in terms of like privatization of the Santos port, and we hope that in 2025 we have like a more efficient service as entry point for fertilizers and grains. But I would like to provoke something here, and related to something that I've already mentioned, related to the increase of imports. And we also checked that this year, in the first quarter, the waiting time of the vessels, like to dock, increased exponentially, like 35 to 48 days when compared to the same periods of last year. And we also know, since July, this is back like to 15 days, but it makes us think that once increasing the efficiency of the port, how are the excesses and logistic for the agribusiness? So this is a challenge, and then in the end, you can answer that. But now I would like to pass the floor to Sergio
to answer and talk to us a little bit about Brazil today is deficient in the integrated supply of the agro. So how do you see that? How do we here in Brazil can, with the government help or new policies, reply to that and becoming, and not only to be like the barn of the world, but also ensure food safety in the world. Good afternoon, everyone. It's a pleasure. Thank you, Anda. First, for the invitation and the organization as a whole. It's a pleasure to be here and sharing a little bit of our knowledge in the area, and a pleasure like to be here with our friends here. So we have a lot of things like to teach and learn. So we have news of like investments for the next years, something around 1 trillion reais in investments in infrastructure in Brazil. So we do have lots of bottlenecks, and people used to say that in Brazil is like a road-dependent country. So we at least we did something right. Just like comparing, when it comes like to a comparison with the United States, their territorial area is like 8 million square kilometers, and Brazil has something like below 7,000 square kilometers. So we are similar on that, but they have like 6 million kilometers in roads. And Brazil has something close to 1,600 roads and 400,000 kilometers paved, but most of them, at least half of them, like 200,000, is in the state of São Paulo. So here we need some to progress, and like access points and places for supply, and we have many pain points, and our truck drivers and the transport companies suffer a lot when it comes with this problem with road transport. And then when we talk about this, all the different modals, and we have a lot of problems with the rail modal. And also because they play a very important part in the export, mostly. And we are being penalized due to its fragility. So Brazil must grow in this area to become more competitive, especially so the demand is growing. So Brazil is condemned like to produce more. So we have to deal and tackle this in a very urgent way. So with cabotage, so we are also deficient, that you all know, but we must have it regulated. We lack in vessels and services. There is a need in the internal market for that. And also the river transportation, we are still crawling. And this resource would be welcome, especially in the countryside of the country, that they could use this kind of transport and a very low cost. And unfortunately, they are not used. So once all these programs are resolved, we have another sector that is also deficient with storage. So the terminals, like storage, especially like for fertilizers and grains, that is like an incredible need. So you have a system for transport, but we also need a place like to store and have a homogeneous distribution at specific times. So what is happening now that we have received a lot of fertilizers. So I imagine that most of this delay that was mentioned is due to these bottlenecks that we have in like the port areas, generally speaking. Another thing that impacts us quite a lot, all the transport flow
mostly in the export and import, depends in the trade in the world. So whenever you have a direct impact in a country, and now we can mention like the Ukrainian war as one event, or the people in China, that we have vessels like stuck there. We have no containers like to promote the movement, especially with chemicals. So everything affects the chain. So transports become more expensive. There was an increase in the costs due to the maritime freights, due to this unbalance that we had with the movement of the vessels. So it has been also said about Brazil being very dependent of fertilizers. Yes, but there is like an exchange relation. When you import fertilizers, and now you go back with grains, and this is crucial for the logistics sector. This balance of the commercial trade is very important. So I don't think, well, actually, I think that one day we will no longer be dependent, but we can actually lower, and this is the direction we should move towards. But also we have to deal with internal issues like storage. There is another very important point to mention, which is like safety. It's not only like you have like a warehouse and you put the products there and everything is done. You must ensure you must have a good structure to ensure the security of the area, like equipment, like for fire control, and also like elimination of like residues. And you have to, you must have like a proper destination for the residues. So the road transport lacks in these ends, like the entry points and all, and towards like the storage. So Brazil must develop these things related to the delay of like boarding and on this boarding. We have to automate the operations, and I can give an example. So we must have systems like to read like tags or like automatic digital weights and scales, and this was something that was impacted recently, and also like theft and like fertilizers. These loads, no one was paying attention to them, but now they are. So you have a deviation of. We also have to work with security areas and work with risk management, and also accidents that may eventually happen. So Brazil is a champ, a very important one. And this transport sector is always involved in one of these situations. So the government with the Senatran and also with the Penatran has also signed international agreements to reduce accidents in 50%. Part of it comes from the logistic chains to avoid severe accidents involving our products. Nobody wants the name of their industry or transportation or logistic operator involved in accidents. So this is also another point to work. We can't do it anyway. We need to do it well, and mainly we need to know how to do it. I won't even mention the last last problems that we have in terms of storage, because I think you all know that, but we need to be careful with that. We lack some points in this sector, especially in terms of terminals. Our terminal in Cubatão today has about 800,000 tons of products. Most of you present here are present here today, and we deal that in a very safe way, and it has to be externalized to all the market segments, and not only here in the area of Baixada Santista. All the terminals need to have, first of all, this concern with a fast process to load and unload, to avoid to the most, as it was mentioned, to work
on the disbureaucratization of the sector, which impacts a lot the productivity. The times to load and unload, all the logistic operations, everything is so significant. So when we talk about commodities, any alteration of values impact directly in selling the product or not. So it's very important. This is very important and should be taken into consideration in the whole productive chain. And lastly, the part of taxes. Brazil is very inefficient in terms of collecting taxes, which also wastes a lot of time with documentation. We waste a lot of time, and part of the operations are stuck in the sense due to these fiscal problems. Each state or even each city has different demands which directly impact the operations. So we have a very difficult way to follow, but when we have a Congress like this one and we expose these difficulties, we start as automation, we start to find solutions. So we truly hope these solutions are there so that they can appear. But Sérgio, you also talked a lot about automation, but also to follow the increased demand with more investment and automation, we also need training of the operators, the port operators. So it's also a very important topic. Well, I would say it's the most important one because today in Brazil we have deficiency in the transport sector. Recently, with ABTT, another association participating on that, we are developing a training for greater vehicles. So everything is related to logistics as well, obviously, with a lower operation cost. So today in Brazil, the trend is to grow the amount of bigger vehicles, like 7, 9 wheels, transporting up to 70 tons. So we are talking about operations in which the drivers are not prepared, and we need to train them for that. In the area of port operations, we also have deficiencies in operations. We need to pay careful attention to the situation. We are developing that, and we know there will be a concern in terms of a lack of trained people for this area. Obviously, we need to invest also in trainings. Even Cesare Group is feeling this difficulty. So in our terminal, we have a university for to train personnel in the operational area. Isolatedly, we have a region with deficiency in this kind of training. Just to give you an example of what you said, so this is an example to be followed, and we have some sectors like Senai, Senat working a lot with us, but this is something that we need to analyze and we can't leave it behind. So we need to make it happen now, facing the demands that we already have. Okay, thank you. And now, going back to Baldes, with these privatizations, and we have the example of Port of Aratu that was privatized, and we could also see that the services offered didn't get better. We was hoping for improvement, but it didn't happen, and it also happened in Itu Port. Now, in terms of logistic courts, Baldes, is it possible that all the privatization of the ports are simply happening, or we need government policy and investments in public ports to improve the performance of public ports? Thank you, Susanna. I thank Anda for the invitation. I don't know if you know Dutch,
Mas I am Luiz Henrique Baldez. ADUT is Association of Transportation Users. They are the owners of the cargo, and they are from companies in siderurgy, metallurgy, energy, food, agribusiness, and special steel. So these are companies that, like you, live from logistics. And here my greetings to Sergio and Otto, my friend from Brasilia, and analyze the solution of logistic products in Brazil. What I would like to bring to you and to everyone here is a reflection. We don't have infrastructure. We have an infrastructure project. A big sector like the agribusiness would need a more powerful infrastructure, a bigger infrastructure with more capacity offer, with a better efficiency and competitive costs. I would like to give you some numbers just for you to have the basis. And by the way, I'm an engineer, I like numbers. So in the OECD companies in the United States, logistics accounts for about 10% of the product value. In Brazil, between 25 and 30. So see that the question to be asked is our logistic expensive or our product cheap? I would say that both things. If you consider our commercial trade balance, we export about $350 a ton. This is our average ticket. And we import about 1,400. Well, an efficient logistics or the cost of logistics weighs much more in a product with less value added. Like sand and the transportation, the freight of sand is much higher than the value of sand. And it can be the same with limestone and other products for the agribusiness. Soya is worth $400, about that, right? And corn, $200. Our logistics of corn of the agribusiness on average is from $100 to $120 a ton. Soya can hold such a logistic? Probably. Corn, I don't know. So the question is what to do. The first thing to do is to consider that the Brazilian state must be present, not the Brazilian government. And why? Because the infrastructure is a long-term investment. It doesn't matter having one government giving support, another one not giving, one government prioritizing one sector, another one. It doesn't work. We'll always be the country of the future. So the question is our transport matrix. 66% is road transportation. If I don't consider iron minerals, we'll see that we have products being transported by truck, and the average distance is 1,500 to 2,000 kilometers. The soya going from Mato Grosso to Paranaguá goes by truck. This is a huge logistic inefficiency. And the value will be reflected in the product price that we pay and that the world will buy. Because we need to understand that sometimes we get used to paying that value. But if we are the silo of the world, the income will be concentrated in some countries, and poor people won't have access to food, even with the message that we saw in the morning via The Economist talking about
cheap food being dead. So the logistic in Brazil is responsible for that in a huge amount. If we see what we have in terms of roads in such a big country as we have, we just have a few paved roads. And if we don't consider the ones that are concessions, 60% of the ones under the power of the government are in regular, bad, or really bad situation according to the survey, and the reflex is that 35% more of operational costs for a truck. And the truck driver says, no, I need a more expensive freight. And the cargo owner said, okay, I pay more, but I'll charge for a more expensive product that will be there for the consumer. And we see a national commotion of products that are completely inaccessible to a higher amount of the population. The second point, railroads. Okay, we have 30,000 kilometers of railroad, but today 12 operating, and 12 responding to the volume transported via railroad. Now we have a law that must be a revolution. It has to be implemented and regulated. But it has to give this answer to the Brazilian logistics. And then I have 2 points. The first one, the interoperability of the railroad, the roads. The roads cannot be treated as they have some owners, and only the ones allowed to pass will pass. This is the first point. And the second point is the integration of the mesh. We have railroads of 1 meter pins and another one with large pins, so one doesn't talk to the other. So how is it possible for a train to change from one railroad to the other? So they need transboard, so they need to take all the trains and put in a warehouse to transport to another one that is straight due to the different sizes of the gauges. So another point, just to finish here, in the ports that Otto is here mentioning, and he is a high-level technician to help solve everything. So we have 3 problems in this sense: access, navigation, and draining. So how long are we discussing that? So only by my white hair you know that I'm old, so I can tell you how long we are discussing this point of dredging. Condesa that was now privatized. I had a wonderful, a nice friend there, and once I saw him saying something. After 25 years, we finished the dredging of the port. And I called him and said, hey, friend, come on. So he said that, and it was that. He finished the process that had started 25 years ago. And do you know why that? Because this is the government. The government, one government doesn't like the other one, so nothing is done. And this is how we live here. Another important point in the case of access, railroad access. The Port of Santos here has now an entrance and MRS passage, so they are integrated processes. One can't live without the other, but they are completely different. One charges 50, the other charge 500 for 8 kilometers that you run there. And this is because they belong to different owners. So this is a huge cost of monopolium, so we need to finish with that as well. We need to have a strong regulation agencies that don't follow any policies, then they don't need government, and they are technically able to decide
on the specific action. And the third point, destatization. This is an important point because destatizing a smaller port has an influence or an impact to the country. There is one, but destatizing a port like Santos one is different. The merit is not being discussed here. At DUT, we believe and we support that. We support the Ministry of Infrastructure, and Otto knows that. We have Minister Tarcísio, and now we have the current Minister, Marcelo Sampaio. All of them know that what we discuss is not what to do, but how to do it, because we can't allow monopoliums, cartels and economic powers to be installed in the greatest and the most important port of Latin America into the country. And it's common to see that happening because well, I was against, there was an initial model, I was against that, but we started discussing that point. But we are not against operator A or B, no. The concept of verticalization is important, but it has to follow the mechanisms to repass gains of efficiency and productivity to the consumer. The consumer can't be stuck in a process of cartelization or monopoly. They need to win part of what they will take. And it's not easy. I must confess it's not easy. If we open the ministry calls for bid, they call it the X factor. I don't know if you've heard that. It's in the modeling. The X factor is a productivity calculation that we have, then dividing the productivity to one kind of fee, and the other part of productivity is to the efficiency gain as an incentive of the concessionaire. So as the Port of Santos will be a concession, it is important. I mean, it's not simply privatizing. What will be privatized is the port administration. The operational assets will be granted and then reverted to the federal government. This is a good modeling. But the problem in the privatization is the management, because something in the law saying that the port administration is the port authority, and the port authority is a state work. It can't be like the federal revenue, because security is not applied in this sense. It belongs to the state. So it's also an important point to be debated. Susanna, I know I'm taking too long here, but I have to stop, otherwise we'll be here until tomorrow, but I'm available if you want to discuss more on that. Thank you very much. Baldez, eu tenho uma pergunta. Baldez, I have a question from the audience, and it is in line with what you mentioned, and I would like you to complement a little bit more. That is, how do you see the demands and the bottlenecks of logistics impacting the costs of agro in the short and medium term? You mentioned that a little, but I would like to develop that more. Alguns números, exatamente para fundamentar. Well, I'll give you some numbers to base my thinking in terms of logistics. First of all, the most expensive logistics is the one that we don't have. This is the most expensive one, is has to be in the middle of the desert, eager for a glass of water. And I get there and say, okay, I want to sell. How much is a water bottle worth? $2,000, $100 million? I don't know. One arm? I don't know. So the worst logistic, the most expensive is the one that we don't have. This is one point. In this specific case, we need to add more capacity, more infrastructure.
And here comes the question. Well, Sergio mentioned the project of 1 trillion reais to be carried out in Brazil. And I said, okay, how can we solve that? The government likes to say that, well, we don't have money for that. So let's send it to the private sector. As if the private sector would work on the infrastructure of the country. It's not possible to do that. The Brazilian state must be part of this problem. They need to be part of the infrastructure. It doesn't matter saying that there is no money. There is money. We have almost 8 trillion reais in GDP every year. It's not possible that we don't have 5 billion to apply in infrastructure in partnership with the private sector. So what I see is that the way we see the medium and long term, the logistic cost will be always growing. And due to some reasons. The first of them is that if we keep basing our infrastructure, our operations, in the road infrastructure based on the diesel oil, we'll have a huge value scale. Tomorrow there will be a meeting in Brasilia about the freight in the railroad sector, because they are saying that in a few years the price of diesel will be in a growing scale, and they need to create a new formula so that they can pass that on to the consumer and those hiring the freight. Second point, the lack of infrastructure. In the case of the railroads, I think most of the products that we move here, that they should go via railroad, because we move 75% of iron minerals and the rest is to the market. So we have the capacity of 500 million tons to build railroads. 25% is on the market. One part is to the agribusiness and the other part is general. So there will be 5% for general. So whenever I am in ANUT meetings, I say that we have 5% of capacity, 25 million tons. In our association, we deal with 450 million tons with the companies associated to us. 450 million tons with railroad capacity for only 25. And we have all the industrial area in need of siderurgy, so they need the railroads. There is no road for that, and there is no railroad, so they take the roads. So we see those big coils passing on our roads with a high cost. So what do I see to the agribusiness? We have the road system in Brazil in need to answer the sector, to respond to the sector, improving paving and improving safety and signaling of this public part. Second point, the maintenance cost is 500 reais per man a year. So take 50,000 kilometers of road, so we have 25 million reais only in maintenance of roads. So what could we do? A concession program, and Otto knows that. A concession program only to maintain the roads. We charge, but we charge $1.50, and we have a high standard road. As the state doesn't have this money, at least they have this partnership with the private sector. And third point, storage. Well, first of all, we have a big deficit in storage. If you go to CONAB, I don't know if there's someone from CONAB here, but you can check that there. Check the warehouses that technically are completely outdated. They are completely outdated. They are analogic warehouses, and they are there just being planned by
the paper. So I would like Sergio to comment on that question. Yes, please, Sergio, otherwise I won't shut up. So I would like Otto to finish in the last minute. So Sergio and Otto to finish this discussion about the demands and bottlenecks of logistics impacting the cost of agro in the short and medium term. Well, I agree we should have state policies. And not a governmental policy. We need policies in the long term and that they are kept regardless of who is there in the power. So this is a certain point, nobody disagrees on that. And another thing that is important to emphasize is how to reduce the logistic costs with the competition. If the railroad will increase the prices, then the limit is the cost of the truck. So if we adopt measures, and Brazil is doing that in the sense of following the transporters, because the businessmen see that there is a space for progression. So there is new equipment, there is wonderful equipment today with systems to control stability and brakes and maintenance. You can even have indicators of what to do in the truck, so you have a very developed technology in this sense. What we miss is better roads to be more competitive. Worldwide, we have a very strong competition of models, mainly in Europe. So you have roads, railroads, water transportation, and cabotage competing. So the winner will be the most efficient one. And remember that sometimes you choose one model, and I truly like the cabotage model because in Brazil we have a continental size. So if we don't make good use of that, this is a huge challenge to all of us. And we want that to happen, in fact. The truck is much more efficient in short lines. And do not forget that we have another model that is not used in Brazil, that is the motoviary. So sometimes it even overcomes the other ones in terms of characteristics. But this is a transportation system that is much more efficient with lower costs and also safer. Eu acho que você tem que fazer os modais serem competitivos para melhorar o custo de logística. But we need to make models to be more competitive or improve the costs in general. So they need to be, everyone needs to be competent on what they do better. I think the road transportation is not behind any other model, but railroad doesn't deliver anything to the market. And even worse than that is the ships. So I think the last mile is for the road transportation, but we can have that for 3,000 kilometers. It's absurd to have that happening. So the policies should last long in order to finish this deficiency that we have in infrastructure in Brazil. So this is a work of not only one government, but many governments in long-term planning so that we can bring the logistic costs efficiently to each model. Thank you, Sergio. Otto, do you want to say something? Well, it's a pleasure. First, well, please interrupt me, otherwise we'll be here the whole afternoon, because we see that infrastructure is like a drug. The more we take, the more we go deeper. So I was taking notes here of the points of Sergio and my dear friend Baldes, because it's been a while since we last met, right? But not only regarding the area that I work now, but representing the Ministry of Infrastructure, we've been working, as I said, and that's why I wanted to show the planning and talk about the strategic planning of the Ministry of Infrastructure, because I think the focus here is the integrated work of the many areas in the ministry, the many secretaries, obviously everyone on their own side, but talking a little bit about
the history, Brazil has a very strong road matrix, so we are working strongly, and we've been working for years in that to improve the railroad mesh and cabotage, and talking to Dino that works close to me about BR do Mar. After the law that was approved on the Congress, there is an ordinance that was edited. Now I can check here the details to send you later, but we edited an ordinance to regulate some articles of BR do Mar. And now we are working to edit a decree to regulate other items of the law. And the perspective is that the decree is edited in September. So regarding BR do Mar, we are working strongly to push that. We know it's a huge potential we have in the country. So we are working on that. Probably you're following the minister when he talked about the rivers. We are discussing on a project, even with Gino. Senna Transfer is dealing with that. It's another secretary created in the ministry. So we have many initiatives because we analyze infrastructure as a whole. So we were talking about trainings, and it's still a bottleneck. It's very deficient in the port system. We are working with workers and associations to improve the training of the port sector. That is very important to make workers and operators prepared for the new technologies and the new investments that are brought to the Brazilian ports. Talking about what Baldez brought, I would like to say that we've been working in the destatization of the ports. And this is what you mentioned about this. Unfortunately, well, I said that we are working on the professionalization of the management with professional managers. And we know that the context of the public sector is bureaucratic. And we know that, and that's why we are working on this statization, so that in fact we can have organized ports so that the managers with long-term contracts, 35 years contracts, can comply with the demands of the markets. But remember that the model that we have today was technically of privatization. We have concessions of the ports. They are public, organized. That is, they will keep facing the challenge of dealing with the demands of the sector in line with the port planning. The port planning will be following the sectorial plans, the master plans. Everything will be carried out by us, the granting power. The PDZ plan will be carried out by the Port Authority, being approved by the Ministry of Infrastructure. That is, our idea is to join everything to deal with the management, but remember that the port will keep being public and with the public structure. Another important point brought is that our main strategy is to have a shock of offers. Not only a shock of management, but shock of offers, so that we have freedom of prices for the market to develop. And at the same time, we are seeing this statization in Brazilian ports, and in the end of the day, we want the user to have the best way to address their load, and the market adequates to that. Obviously, the role of ANTAC is important. We are the regulators to assess if there is some kind of power abuse and to work in a strong and incisive way as needed. Obviously, having a strong regulator agency is essential for this model to work, but we know that this is happening, and we are more and more reinforcing the work of management, not only the Brazilian ports, but also in ANTAC. I think that's it that I would like to mention. We are here available not only in the National Secretary of Ports, but we have many complementary areas. We work in partnership a lot. And even with the Ministry of Infrastructure, the other secretaries, we have many topics here to discuss. Our role is to hear, to learn, to receive complaints and suggestions. And as Baldez mentioned, infrastructure is medium and long term. And we know that
At least in the last years, we are following a line of growth and improvement with a lot to be done, but with the figures that we see strong in the port sector, as I mentioned before, we are able to improve the investments and improvements of services provided to the population. So, as I said, I could be here talking to present other projects that we have to improve our follow-up of the strategic services presented in the Brazilian ports, but I would like to be available to hear you after this panel, to receive suggestions, complaints, and be available to participate in other debates and discussions and have you here whenever you need in Brasilia. Okay, so thank you very much for your attention. Thank you, Otto. Let's keep understanding the public investments and following that. I'm pretty sure that everyone in the sector wants to know that. So Sergio and Baldes, thank you for your presence. It was a pleasure to be the moderator of this panel, so thank you very much. Thank you, Susanna. Thank you all. Well, we'll have a break now. Let's have a coffee break. Let's drink some coffee, some juice. We'll see you again in 30 minutes. Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes, que combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar.
Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete?
Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você.
Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP
é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o UP da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre.
da Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL, impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação
bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica,
espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento. Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para a sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente, é que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte, uma empresa 100% brasileira, que já nasce forte e tem o DNA JBS de fazer negócio. O futuro da nutrição começa agora. Produzimos mais que fertilizantes. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações.
agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade e respeito. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Forte abraço! Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Somos a Euroquem, uma das únicas empresas que fabricam os 3 principais nutrientes para a agricultura: nitrogênio, fósforo e potássio. Garantimos a qualidade de nossos produtos, da extração em nossas minas, como a de Serra do Salitre, em Minas Gerais, passando por uma cadeia de distribuição integrada mundial que entrega nossos produtos em mais de 100 países e também em todo o território brasileiro, onde adquirimos o controle acionário da Fertilizantes Eringer. Possuímos uma linha completa de soluções nutricionais que colaboram com o meio ambiente, mantendo a fertilidade dos solos e garantindo a alimentação das futuras gerações. Com o Euroquem é aplicar e colher. Nós, da ICL, criamos soluções impactantes, utilizando nossos recursos exclusivos, nossa capacidade tecnológica, espírito inovador e disruptivo. Fornecemos matérias-primas e soluções para as indústrias de fertilizantes de solo e foliar e também produtos químicos para usinas. Na linha de fertilizantes foliares, contamos com um amplo portfólio de matérias-primas, com mais de 30 produtos. Possuímos produção própria de quelatos, molibdato de sódio e sulfato de cobre. A linha Ingredients é composta de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos para misturadoras. Somos o maior produtor de micronutrientes para aplicação via solo. Dispomos de soluções e tecnologias inovadoras para sua granulação, mistura de grânulos e recobrimento.
Todo o processo é submetido a um rígido controle de qualidade e aos programas interlaboratoriais em parceria com instituições renomadas. Possuímos estrutura de compras a nível global, armazenamento em pontos estratégicos e infraestrutura própria com alta capacidade produtiva. Tudo isso é possível porque contamos com uma equipe qualificada e capacitada para fornecer suporte técnico e agronômico aos clientes. O nosso maior objetivo é agregar valor aos seus negócios. ICL – Impacto para um futuro sustentável. Já imaginou a sua lavoura produzindo com a potência de um foguete? Isso é possível com Micro Essentials da Mosaic Fertilizantes. Combina nitrogênio, fósforo e 2 formas de enxofre num único grânulo. É nutrição com potência superior para sua lavoura decolar. Micro Essentials é da linha Performance, fertilizantes superiores do solo à safra. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença, peça agora ao seu revendedor, aplique e comprove. Servir o agricultor, essa é a nossa missão. E é por isso que lançamos os fertilizantes UP, para o up da sua lavoura. A linha de fertilizantes UP é uma família de produtos especiais que chega para somar aos produtos que você já conhece e confia, com o padrão de qualidade Nutrien. A Nutrien é reconhecida mundialmente pela excelência dos seus insumos agrícolas. Confie em quem entende do assunto. Experimente os fertilizantes UP da Nutrien e garanta os melhores resultados. Nutrien, N soluções para o agro e uma para você. Quem trabalha no campo é, acima de tudo, um otimista. Nutre a esperança no que ainda não brotou. E por mais difícil que possa ser, segue sua história, sempre buscando o que é preciso para colher o melhor. É que alimentar o mundo é um desafio e tanto. E o que motiva a levantar tão cedo todo santo dia. Iara e você, nutrindo hoje para colher sempre. O Brasil é o país do agro. Grandes extensões de terra fizeram do nosso chão uma potência no campo. Mas sabemos que os produtores ainda encontram desafios, como diferentes perfis de solo, clima, entre outros que solicitam uma dedicação grande do produtor. O uso da tecnologia auxilia e garante a demanda nutricional da cultura de forma sustentável. O fertilizante é a grande esperança quando falamos de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. A adubação, bem como a aplicação da matéria orgânica, vem ganhando força devido à sua grande eficiência, mas de difícil acúmulo durante o ciclo da cultura. Por isso, os fertilizantes inteligentes estão crescendo através de processos inovadores, impactando positivamente a produtividade das culturas. Foi pensando em você, produtor, que tem entre seus desafios realizar uma adubação forte, racional, sem perdas, acertar o momento ideal de adubação, ter mão de obra disponível e eficiente. É que nos apresentamos. Muito prazer, somos a Campo Forte. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza que tomem seus lugares. Vamos dar início ao painel de número 4. We will now begin our panel number 4. Contribuímos para o meio ambiente através da reciclagem dos nutrientes essenciais de fontes orgânicas das nossas operações, agregando valor e tecnologia no desenvolvimento, a fim de proporcionar alta produtividade e rentabilidade através de fertilizantes especiais, orgânicos e organominerais que promovem equilíbrio nutricional para as culturas, sempre com qualidade.
Ladies and gentlemen, we will begin at this moment the panel that will discuss the investments and domestic production of fertilizers. So we kindly ask you that the questions be made in written format and given to our receptionists in the room, and those who are connected with us on YouTube, you can use the chat. Do not forget to identify yourself and say what city you are in and for whom this question is addressed to. To coordinate the panel, we would like to invite Mr. Arthur Liacri, Vice President of Corporate Subject Strategy and Sustainability at Mosaic Fertilizers. Our debater is Mr. Bruno Caligares, Director of Strategic Projects at the Secretariat of Strategic Topics at the Presidency of the Republic. Mr. Marcos Stelzer, CEO of Fertilizers of North and the Northeast. And online with us, we have Dr. Raul Jungmann, President of the Brazilian Mining Institute. So let's wait for Mr. Raul on screen. So meanwhile, I invite you all to watch the video of our master sponsor, Mosaic Fertilizers. A natureza transforma, inspira e alimenta. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender a crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós da Mosaic Fertilizantes entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Temos presença global. Nossos produtos diferenciados e de alta performance chegam a mais de 40 países e operamos em mais de 10 estados do Brasil e no Paraguai, sempre movidos pelo poder da transformação. Como a maior produtora global de fosfatos e potássio combinados, extraímos da natureza os minérios necessários com cuidado e precisão. Os transformamos em fertilizantes e os devolvemos ao solo e aos animais na forma de nutrientes para potencializar a capacidade produtiva da agropecuária. Isso é desenvolvimento sustentável levado a sério por nossos profissionais, que combinam o conhecimento científico e a capacidade de inovação em favor do desenvolvimento da empresa, do agricultor e do país. Isso se estende também para o compromisso com a responsabilidade ambiental, social e na forma de atuar, que está presente em tudo o que fazemos. Em nossos produtos, ao buscarmos a máxima eficiência e segurança. Na gestão de nossos funcionários, ao investirmos constantemente em desenvolvimento, diversidade e protagonismo. No relacionamento com nossos clientes, que se estende ao suporte pós-vendas, com um acompanhamento constante e a busca por melhorias que se renovam a cada safra, e em nossa atuação social, ao priorizarmos ações para o desenvolvimento das comunidades locais, a valorização do alimento, o uso consciente da água e o incentivo constante à educação. Tudo feito com o máximo respeito às pessoas e ao meio ambiente. Um respeito que vai da mina ao campo. Porque tudo na natureza é cíclico. O que hoje é minério se transforma e volta para o campo, na forma de nutriente para os animais e para o solo como fertilizante. As lavouras crescem, a pecuária se desenvolve. E o que chega à mesa das pessoas representa o valor que tem o agronegócio para toda a sociedade. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. All right, so now we have the whole team with us. We have Mr. Raul with us on screen, and I will pass the floor to our moderator. Good afternoon. Good afternoon, everyone that are here present today in this room. It's very good, to organize events
such this one, and welcome everyone who are connected with us in the online channels. And once again, we're giving the welcome to our debaters like Raul Jugman, Marcos Stelzer, and Bruno Caligares. So it's a pleasure and an honor to have the opportunity to be the facilitator of this important discussion. So we've seen throughout this year the importance and the relevance, augmented importance. And now, I will pass the floor to each of our panelists that have been duly introduced. But I would like to launch this topic, making some considerations and bringing some contextual elements that I consider important related to investments, especially to the domestic production of fertilizers. It's difficult not to repeat everything that has been said along the day, but on our way and making it more fit and with new perspectives that I believe will be very productive to create reflections, and then we can develop collective solutions over this important topic. The first element I'd like to bring numbers and data. We know that Brazil is the fourth large consumer of fertilizers, but it comes with two particularities. The first one is that the growth of the demand for the past 20-25 years, it was faster than in the rest of the world. And we estimate that the demand for fertilizers increased in 4%, and the rest of the world was growing 2%. And some of the materials have been shown previously by our friends André Pessoa. For the past 3 years, this demand actually sped up more than 4%. And the second element that it's important to mention, connected to the growth of the demand, is that 25 years ago, the demand for fertilizers was it was 55% in domestic production, and now we are talking 10% or maybe even less. So we can say at this first moment is that Brazil increased its external dependency that has been mentioned during the day, and each of the chains connected to these three macronutrients, and they show the exposition of the country to risks inherent in the market. They multiply, and they are subject to the fluctuations connected to trade or problems like industrial problems, but also the tectonic plagues in geopolitics. This year, we did not have the best of the examples of this risk increasing. So the second element in this context, and maybe using my hat here as the producer of raw materials in ANDA, is to bring the reality of this 10% of domestic production that supply the demand. Brazilian companies, one of them represented by Marcos here, and companies like multinational, and some of them in the stock market, and they have a strong history and allocated an important capital flow in the country for the past 7 or 8 years. We know that the metrics are $6 billion that represent 30,000 direct job positions and indirect job positions present with the 20 operations of fertilizer production in 10 different states, and it's the fourth largest segment in the chemical industry and fifth of the mining industry. And just taking this opportunity, this comment, the fertilizer segment is the only one, if I'm not mistaken, that connects directly the mining sector to agriculture sector to strategic sectors in our country. So this is today. But what is the future? This has been mentioned today, but it's important to remind each one of you. So we know the future. In 2050, we will have almost 10 billion people in our planet. The food production must double.
maybe even more. And we don't have lots of countries that will be able to help and tackle this systemic challenge in scale. So Brazil and its agribusiness has a protagonism that it's very important today. And we are estimating that the Brazilian agribusiness feeds around 850,000 people in the world. So can you imagine in 2050 our responsibility in bringing food security? So it's easy to deduct. So depending more on imports and not having the effort to increase our domestic production of fertilizers not only is going to penalize the country but also the world. And also, most likely, and somehow, it's a lost opportunity in terms of social and economic development in many different regions in the country. So the good news here, which is my fourth comment, to close and pass the floor to other people, some of the solutions are under development. We've seen some very positive evolutions like regulatory and fiscal and tributary, with the decision of Compass to create an progressively isonomic between the import product and the product produced here in the country. And evolution in the legislative environment. We have the PROVET. We can bring important and significant changes. And last but not least, our national plan for fertilizers that have been mentioned many times today, but it's going to be an anchor in our debate today. So summarizing, we know the present and we know the future, that maybe it's a luxury, but we do have some elements very strong, to build this critical funnel, and maybe this is a provocation for our debaters here. So what are the elements of this critical pathway that we should prioritize to connect the present to the future that we know is going to happen? Bruno, the floor is yours. Good afternoon, everyone. Thank you. I would like to salute Marcos and thank Marcos Monteiro, for the invitation. And when I also like to salute our former agricultural minister, Raul Jungmann. And here I am representing the National Congress in the Institute of the National Association of Fertilizers. When we worked together in 2018, they sponsored some advancements to safety security. It was the National Safety Security Policy. And this was done in February 2018. In 2017, we had broken the record in violence. I believe that it were 60,000 violent crimes in the day, and now we are in the level of 40,000. It's still high, but most of this reduction is due to many policies that were developed by many different governments, like public safety, not only an attribute of the federal government, but the states and municipalities. It's a very complex segment, as the production of the agribusiness and fertilizers. And the merit of this, Raul Jungmann, when he was during his term, was related to national security. And we were always talking about that Brazil needs a lighthouse, related to public security. And from this North Star, we developed a national policy for domestic security, and we all moved towards that light. And today, the scenario is a little bit better than we had in 2017. And I think that the merit of the National Plan of Fertilizers is to bring and shed this light to the whole community that works with fertilizers. So plan for fertilizers, I think that this is a movement that began in 2020. Admiral Rocha mentioned that during the opening of this event today, when we began working with fertilizers, and we promoted the movement in the governments with many different ministries and bodies, such as Embrapa and the Geological Service in Brazil. And we expanded that beyond the government. And the fertilizers plan was not made by one person, one team. It was made by
Many different representatives are here, actually. So this lighthouse, this community lighthouse, it shows the pathway to all the pathways, like for the fertilizers, surpassing all the challenges that we have today. We know that there will be route collisions, but the legal framework for that is via, for example, a good governance. And we'll talk about the National Board of Fertilizers, where companies and agricultures and the scientific community participate. So it's an interaction instrument for constant interaction with this Board of Fertilizers. I would also like to emphasize the fact that we end up being last, right, to close the event, and it was very nice to follow the whole day the discussions of many players going on the same way. So Antonio Carlos of Nutrien, for example, mentioned aspects related to ESG and the importance of that in the dialogue with Fertilizers in the morning. Before that, Minister Roberto Rodrigues talked along with Rafael about food security. Then we saw the importance of logistics, and during the day, many players were talking and showing the same way. So this is a merit of this movement. This is a document that is the National Fertilizers Plan, but this is a movement that all players in the fertilizers chain and the plants bought. It was bought by all of you, so that's why we can not only deliver the document, but also progress permanently in this sense. One of these was regarding the recent crisis. Livian mentioned the many crises, and the most recent related to the Russia-Ukraine conflict, and we could respond to that from the diplomatic point of view and investments and ports. And Mifra talked a little about it, Otto as well, about how to work to contain the price increase and the shocking offers, and how we could work with Embrapa with the shock of demand. By establishing a joint governance, again, government, companies, associations, scientific community, rural producers, so all together could bring responses to an imminent crisis. Brazil is shown as one of the countries living better the crisis, the greatest importer of fertilizers, producing 10% of what is consumed. So this is something very important on what we did. The federal government is a catalyzer of that, a coordinator, but the plan was not only created jointly, but it's being carried out jointly. So we also see in the government and outside the government players making decisions and initiatives because they believe on that. When we were starting to discuss the plan, the players, state players, along with the companies, had the reform of Document 26 to perpetrate the tax isonomy. So in the sense, the state plans are being carried out, like in Sergipe, in Rio, in São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazon. So we start having this movement, and I like to say that it's somehow like Real was in '94, when they determined the rates and the mechanisms, so it became a potential. So when we have a plan with the mechanisms of restraint and advances, so we have something that we can comply. Everyone believes on the policies that Arthur mentioned in the beginning to be employed, and we can talk a little bit more about that regarding the creation of Bill of Law 3507 that is in the Chamber of Deputies under discussion for the creation of a special taxation regimen for fertilizers. This is very important.
We also had a connection with the systems to provide credits and finances to the sector companies via BNDES and FINEP. We helped the states, dialoguing with them for the state plans and for the creation of logistic plans to produce fertilizers. We also talked about the logistics. It's also a problem to everyone, not only to flow the production, but also for the fertilizers production and internal circulation and so on and on. The fertilizer sector was lost, and I guess the last way it was following a pathway was in '84, so it's not from night to day that we will solve everything. But we have the guiding light, so we'll follow that so that in the end we can provide the agribusiness with fertilizers. To me, this situation is very urgent, not only to work with fertilizers, but to understand that the country redemption go through the industrialization of agrobusiness. So the agrobusiness is not only in the farm anymore, but in the whole chain, before and after that, what we can bring as elements of industrialization, complexity of economy. Como fertilizantes, defensivos, sementes. Generating an industry with fertilizers and everything, and also the benefits of the products and the delivery of it. Not only soy, but soil, oil, and not only cocoa, but also chocolate and so on and on. Brazil needs to make good use in the future of being a good food producer, but also incrementing and adding value to these elements. So I'll stop here. My time is over, but I can answer your questions. Okay, thank you, Bruno. Excellent. Now, I would suggest Raul, if he agrees, to have his first considerations, if he can hear us well. I think he's in mute. I don't know. Okay, Arthur, can you hear me? Yes, perfect. Welcome to our panel, Raul. Well, I thank you, Raul. I'm very happy to participate in this panel discussing a strategic topic that is a national security topic. The fertilizers that I'll talk about is a point of national security. But first, if you allow me, I'll greet everyone participating, whether presentially or remotely, in this important seminar. And I would particularly talk to Bruno Caligares. As always, he's so generous. And the great part of what he mentions is about products, and there is no doubt he is a first-line professional, an expert, and I'll tell you, Bruno, that correct it when you say that I did and I whatever. No, we did. You were part of that. You contributed for Brazil to have a public security system. And remember that in our 7 constitutions, there was never central government in the empire or in the republic coordinating and commanding public security. It was also always a responsibility of the states, since the early times to the present one. So you are part of it, there's no doubt about it, and that's why I am your admirer. And it's a pleasure to see you here. But anyway, Arthur, let's go. You were saying that fertilizers is a matter of national security. It's due to 3 factors. First, we are a power of agricultural terms in agrobusiness. You mentioned in your intervention that you were so precise that we feed almost 1 billion people, 850 million people, and at the same time, this power that we are is weak, because if we look at the map today, we depend
on average of 70%, 76% in the case of nitrate, 55% in case of phosphorus, but is higher in 94% in the case of potassium. So it means that this war, this humanitarian tragedy that we see between Ukraine and Russia, showed to the world this huge problem that we have. The second point is that, in fact, Brazil tends to be more and more the silos of the world, but it's not possible that we are so fragile in this sense. And third, in fact, we are vulnerable. And what we see today is that globalization, as it was thought before the war, has now changed. It tends to be selective. That is, the global value chains will now be more carefully restructured. So the countries, let's say the countries in Europe or central countries like the United States, will search for partnerships with countries like ours that have a huge potential and are countries that are democratic and don't have a scenario of turbulence as we see today in part of Europe. So I was talking to a friend in the United States that was recently in Spain, and I was saying, I was talking about the pessimism in Spain and in Europe because the winter is about to come with the reduction of gas from Russia, and it will certainly represent more expensive prices with inflation that is not going to go down and the possibility of stagnation and even recession. The whole world will face that. The whole world is suffering and will keep suffering. And one of the solutions to that is our country to be acknowledged by everyone. Therefore, it's not that we'll be happy with that. There's no how with such a tragedy like the case of the war between Russia and Ukraine. But the point is that there is also a possibility of expanding it to our country. And this possibility that we have, for example, in the food sector, is also there in the mineral sector. Internationally, Brazil is today one great exporter and producer of minerals and proteins. But for us to keep having the same perception, we need to solve some of the vulnerabilities. That's why I say that fertilizers is a matter of national security to our country. Otherwise, we'll have severe problems. But what is the roadmap for us to get there? First, what I call the systemic flaws that we have in the mining system as a whole. First is the geological service. Being 50 years old, they could map 27% of the national territory in the scale of 1 to 100,000. That is a low precision and highly dysfunctional in terms of mineral research. In the range of 1 to 50,000, we reach 31%. But the fact is that we don't know our territory. In a recent conversation with a minister, Saxida, that monthly gathers with Embrapa, he thinks about changing the way of having the geological studies for something hybrid with the participation of the private sector, obviously with the continuity of the public sector, but something that can be similar to the development of what you have in the cluster of oil gas, which will be very welcome because the United States and Canada, they have a degree of knowledge that goes into details to 90% of their territory. And secondly, we need to have a market, a capital market that can leverage the mineral research and the fertilizer sector as a whole. If you pay attention, you will see that in the case of the industrial sector, for example, we have half a century or more in which we will have research. BNDES is about 80 years old, so for decades they have been working in this sense. And
they are a great promoter of capital to the industrial sector with the sponsorships and other mechanisms, and nothing against that. But what we want is the mineral sector to be able to be organized, which is not there. If we pay attention to the agro sector, we account with Banco do Brasil for the harvest, and they account with Embrapa, calling attention of everyone with the technological capacity. What about the mineral sector? What do they have? I don't know. So all our mining companies, juniors, like 38, 40 of them, are being financed in Toronto or in Australia, because here we do not have the financial means. And I say that we do not have like institutions like to provide financing, public or private. And also like technical people to can understand the sector and ensure that we minimize the risks. And also like our innovation system, like a credit line geared to the expansion of the sector. We don't have that. And like the ventures, like incentivized, like for this project of like expansion of the fertilizer products. This is very important. What you've mentioned, the continuity of this partnership with the CNS, so since 1997, that created this equalization that was extremely harmful. It's an absurd that the domestic product was a tax of like almost like 10%, and the foreign product was not. And I mean by that if worked positively along for this achievement, and this must continue, and we have to do that every other 5 days. But I hope to that in 2025 we can have like a positive reality for the sector. And lastly, some other observations in terms of like the natural gas that expands, and this is decisive for the sector. And we also need to have an improvement of the legislation and environmental licensing. So it's not possible that the Embrapa director, the IBAMA director, that we have no possibility for the mining service without any risk for the environment. Those who do not understand that it's not capable for in the future, and the future goes through that. So we know that in the sector, but in fact, we need that this improvement in less time, less waste of natural resources, because we are in a hurry. And I close, we are in a hurry because the fertilizers issues is something related to domestic security. So this is it, Arthur. Thank you very much once again for the invitation. Thank you, Raul, for your important considerations. So we will have the opportunity to touch some of these points. But now I would like to have Marcos here to make his considerations. Marcos, the floor is yours. Thank you, Arthur. So thank you, good evening, everyone. And I would like to thank Eduardo and Ricardo for the invitation. It's an honor being here, and talking to all of you. And I would like to salute Bruno and Arthur and Raul also. So it's very difficult, to talk in one event after Raul, especially, it's very complicated. But I believe that Raul has touched all the points, very well said, and the way he thinks is this, it's like a roadmap. We, in the private sector, we go through that. When you have a problem, you have to identify the causes of the problems, understand the bottlenecks, and then you have a bottleneck to actually tackle the solutions and solve the problems. And this is what we have to do. And this is what we have to do all the time. So we have to look at the Fertilizers national plan. The plan comes into play with one objective, to solve a big problem. So I began working as an officer here in São Paulo,
And it's odd because when you explain this to like a young person that you were an officer boy, we used to say that we were the email, it was not an officer boy, but we don't have that anymore. But when I was like 17 years of age, I was working in Copybras with some of my friends here that remember this. And it was the industry of fertilizers. So we always work in the fertilizers industry. Since I began working, nothing, very little, like moved forward. I participated in many different projects, good projects, projects with no clear problems. When we look at phosphate, we cannot compare ourselves with Morocco. But here, we have the deposits, we have a survey, we have the knowledge. It's possible to focus like in phosphate. So this expertise to do all that. So why projects don't move or did not move? So that's like this. So you said, let's look at the future. Yes, indeed, we have to look at the future. But like the past teaches us quite a lot. So we have to understand why these things never happen. So I heard the ambassador here today saying, what a surprise that we have this dependence, And I thought to myself, so it would take us like 20 years to identify a problem. And I discussed with Rodolfo and at Agro and Bernardo, now Eduardo, and so many times we went there, to explain to the government what was going on. And we never went there, to ask for subsidies. This is important to mention. We never went there, to ask for subsidies. What we wanted was an equity. We suffered quite a lot. And this is important to mention with the ICMS. So maybe the ambassador doesn't know about that. I don't know if he's still here, but the domestic product to sell in another state, we will have to pay a very high tax in ICMS. And imported products did not have to pay anything. And this lasted forever. And it caused a huge damage. So this plan is something important. And it comes quite late, but it sheds a light over the problem. And we have lots of very competent people working in the plan. And we have a very good team when we talk, and we have the participation of everyone. But obviously, it's a plan. It's a government plan. So it encompasses a lot, and there is a lot there. And we know this is part of the game. So it began in 2020, and now we have to talk about other issues. But at the end of the day, I go back to what Raul said, that you have a plan and you have to address a problem, and then you have 200 initiatives, and then we have all these initiatives just not moving. So that's not it. When we look to the past, as you mentioned, and trying to understand why things did not move. We don't say that as 200 causes, but so Pareto has taught us 2, 3 things that you must tackle, and we have some solutions that you can address the problem. So obviously you have the tributary issues. First, if I have to elect, so the tributary things that marked us quite a lot, now we could revert it. It's not a work of this team. This is an achievement of the team, but we had the people in Brasilia for quite a long time, lots of people working, and now, along with Bernardo and along with all the team, we could revert. And we will have to gradually revert the situation in a more equal term. And we had a lot of studies being conducted, and we were looking at all the states, and we had a free group, so to speak, and the rules of the game. So everything must be
we cannot move backwards. And this is something that in some situations we are still discussing, like some states, it's difficult for them to implement. So what I kindly ask you, Bruno, and in your help, is that we cannot move backwards. So we have to move forward. We cannot go back. So I will also mention something very important about like a bottleneck. So the licensing that we spent a long time like preparing like the reports for the environmental impact considering nature, and we are talking about projects, integrated projects for fertilizers. So projects that come from the mine, and then like to solve it. So we have to look at the mine, so the phosphate mine and the potassium mine. But besides, you can do that with a supply. As you said, like ensure the supply. And licensing of this kind of projects is very complicated. You have a lot of bureaucracy, and it's difficult to solve, because those who own like the licensing is not the Minister of the Environment, thank God. It's not the President of like IBAMA. It's not the director of IBAMA, it's a technician, it's a person who is there like conducting an analysis of your like report of the environmental impact. And the technician doesn't have too much incentive. So his incentive is not to approve, because if they approve something that is going to have like environmental impact, he will be penalized, and sometimes it comes from the public ministry. And how do we solve? This is asymmetric. It doesn't make any sense, because if they approve that report of like environmental impact, they do not gain anything, but they get the risk. And then like if anything goes wrong, it's the Ministry Public over them. So in projects take too long. So you cannot actually have like a visibility of when it's going to end. So you were in the middle part of IBAMA and judicialization from the public ministry. So in order to tackle this, we are not going to have speed on the project. And we talked about like the Nostro project, important project. And we have like 230 in a poor region that is going to bring a lot of improvements for the region. So when this is going to happen, when are we going to have the licensing? And we believe in the country. So the company, we have like international companies that have like a large portfolio, and they say, well, you know, I got tired. I don't want to be here anymore. So we must address and tackle, otherwise it's going to be difficult to solve the problem. And something else that Raul mentioned, and it's important, we never had, like for integrated projects, the possibility to have like financial lines per project. For fertilizers, most of them, we are talking about $1 million, but then we begin with $1 billion, and this is difficult, like to have a project like this approved. So projects that they have like a long maturity and a long payback as well. And we are also subject to interest rates that are applied and movements in the interest rate that removes value from the project. We look at Selic, and then like I received this, and then you lose money like immediately. And to have access to a more incentivized growth, as Raul mentioned, it would be very interesting. We do have these instruments, and we have talked about this before. So the infrastructure sector, so we do have access to debentures, like incentivized debentures that Raul mentioned. But you just go there and basically like you place like the projects for civil construction, and you have like integrated projects for the future, for fertilizers, like from the mine and gas and until the end production of the fertilizers. So basically this is it. I think I've
set too much, but we have to look at the bottlenecks, identify and tackle, not to risk, like to get distracted with things that will present like an incredible effort, but otherwise we won't be looking at things that are important to be done. Thank you. Obrigado, Marcos, pela perspectiva. Thank you, Marcos, for the perspective of who is developing and implementing a project with a longer history in the mining sector and fertilizers. So these are very fair points. I received some questions here that I'll try to gather with some that I had to you, Bruno. And I think Marcos talked a lot about the business environment and the facilities in the business environment in many dimensions. So I received questions about fertilizers pole in the state of Sergipe. I guess they are developing this concept there. So how do you believe PNF can help concretely to improve the business environment? And should it go through the creation of integrated poles, as Marcos just mentioned? Thank you, Arthur. Regarding the improvement of the business environment and fertilizers, we have almost 200 actions, and we have our master lines. One I mentioned regarding governance. So we have the National Board of Fertilizers, which associations of fertilizers are part with the representatives of the agribusiness and the states as well, and the federal government. And it has 4 technical chambers in which debates are carried out, and then they instrument the decisions of the Board of Autonomy and the holders of them. And the federal government are the executive secretaries, which are similar to a vice minister. In our short-term portfolio, we have taxonomy, as you mentioned, with the formulation of that and the work with CONFAST. In July 1st, I was in Vitória, in the CONFAST area, to take to the state secretaries the importance of organizing the precepts, and we are working along with them, even with the Simpliferte, to facilitate the internalization of the state decrees that year by year must be carried out. So do that in a more general way, giving the instruments so that they internalize it in a similar way to everyone, so that you also decrease that, not only making the internalization of measures being easier, but decreasing the discrepancy. And we also have a special taxation regimen and state plans and the pole in Sergipe, as you mentioned, Arthur. Sergipe has a gas supply with potassium. It's a privileged place in the coast of Brazil, developing mechanisms to attract investments, both to explore the national resources and the logistics infrastructure. And this is very interesting. And Rio is following the same pathway. I guess in June they created a state fertilizers plans approved in the court, a plan that is of about 100 million reais, if I'm not mistaken, to oil, gas, and fertilizers. Rio is always looking at oil and gas and having fertilizers in the same box. We also discussed it with Rio Grande do Sul and the technical team in São Paulo. I was recently in the Amazon. And despite the great incidence of potassium in the Amazon, we also have national gas, therefore the possibility of creating a pool of companies related to fertilizers to explore the natural resources.
and we can talk about it and how everything is in line with the precepts of environmental protection. As you provide more fertilizers, you have more development, regional development, and you can stop the progression on the side of agriculture regarding the forest. So you have another use of the resource than pasture and so on. So you can explore the forest and the national resources in a sustainable way. Regarding mining and forest licensing, it's worth mentioning the program of strategic minerals that comes in the sense of having this guiding light. So before the plan was ready in 2021, there was a proposal of a specific governance for strategic minerals, and potassium fossils is strategic due to the movement that was being carried out regarding fertilizers. So to help carrying out the projects and the big endeavors that has some environmental problems, we need to be specialized in the PPI to follow that. But in fact, it's different from having some work in this complicated situation that we have currently, presupposing a legislative reform. Minister Jungmann mentioned the Brazilian problems, and about 25 to 27% of in the scale to make the area attractive for the private investor. You need a better map than that. So it's another front of work. We can also talk about the auctions of the mineral areas. This is something that we are also discussing, and specific and related policies for natural gas and hydrogen and the logistics, as the policies were discussed during the day, and we are connecting the points related to fertilizers. How much hydrogen somehow supply the fertilizers chains and can be a trigger to the national production. We also talked about Embrapa and the other research institutes, and we set a target of 5 years of 100 millions, and we could have 123 millions in the first year. So it's just having the guiding lights for the fertilizer chains and the other players, and I'm talking about governmental investments like FINEP and BRAPI, the National Fund of Science and Technology, that spontaneously converged to projects, research projects that are correlated to fertilizers. Rio, I would like to emphasize, that has a reference and excellence center for fertilizers. Rio is dealing with that so that we can have a pole with a center for research and development of fertilizers specifically. So this is a partnership we have. Another thing we didn't mention is about the electronic records. So to record a product, you need the approval of MAPA and IBAMA and Anvisa and another governmental bodies. So having an electronic record so that one talks to the other and the private doesn't need to record everything 500 times. And human resources was also discussed during the day. So this would be 14 out of 200, which is better, but we are having a lot of efforts so that this agenda progresses. Some are more governmental, others need interaction with other powers, other entities, and we are consistently working in all of the fronts. We progressed somehow in some fronts. We have some goals reached, and we are moving on. Okay, this is a 30-year plan, but immediate concord we have. Small changes is something that we'll have every day, so that we'll have everything in 2050. Okay, so thank you, Bruno, for your considerations on the topic. In fact, it's not simple to summarize everything that can be done. If you allow me, I would add that the creation of Conferti is a progression in the dialogue between the public and private sectors
for the governance of PMF. Now, passing on to Raul with the question that I have some difficulties reading, to be honest, but it has to do with research requirements for phosphate and potassium. And the question is how to deal with the reservoirs so that they develop until the product offer. And I would like to add a question here, Raul, because we've heard and we hear a lot about mineral reservoirs, mainly potassium, in sensible biomes like the Amazon. So I would like to understand the position of IBRAM representing the business mining regarding the mining activity in these regions for the eventual supply of inputs that is so strategic to the Brazilian agriculture. I think you are in mute, Raul. Well, I was saying that I would like to congratulate Marco for his words, so practical, so objective. Marcos, congratulations, very nice, your words. And once again, congratulations for speaking so clearly and objectively and based on the practice. This is very nice. Well, starting by the end, the Constitution sets forth the possibility of mining happening in areas of indigenous people, etc., and so on and on, obviously, provided some cautions are taken. I would say they are absolutely mandatory. So basically, they are of social order. You need to count on the free consent of the indigenous people. They have effective participation in that because due to the regarding the Constitution, they are the owners of the land, and obviously with environmental care. So IBRAM position, especially in their public policies, is favorable to that. Under certain conditions, we see no problem. By the way, we see no problem of mineral exploitation in any part of the national territory. Obviously, sometimes we have restrictions, but provided the environmental aspects and the social aspects, we must do that. And I think the sector is progressing a lot in this sense. I'll give 2 examples. We are working hard for the ESG metrics to the whole sector. In October, we'll show publicly what is the position where the whole sector is. Obviously, there is no individualization of companies. It makes no sense. But we may say to the Brazilian public opinion where the mining sector is, and I believe it will be the first one to say that, well, we are here in terms of environment and the social part and in terms of governance, and we want to get there, and it will be completely transparent. And secondly, last week I participated in a debate at Fernando Henrique Cardoso Foundation to discuss the mining in the Amazon. And there we could see one of the greatest people in this sense, that is Tasso Azevedo. And he has a platform that is something that I've never seen before. Just for you to have an idea, he can reach a degree of definition and precision that is very high, to the point of seeing the rivers in details and so on. And he can go back 20 years in time in a certain area to see what happened in the last 20 years. And he clearly said that when you associate national forests and preserved areas, so when you associate preservation and mining areas, the result is positive due to some factors. First of all, the vocational factor, I mean mining,
can't migrate. Okay, it can expand, but during this process, it may take decades to happen. Secondly, and also Tasso's information, is that mining is responsible for 0.1, I believe it was 0.6, but he said 0.1% of the national territory. So it's clear that the impact that we have is because we have human activity that doesn't generate waste, for example. But at the same time, we are the sector, and I'm not here to discriminate any other sector, but this is a low impact sector. And also, as you all know, we are obliged to recover any area that we deforest. So 1 or 2 or even 3 times more. So what we are doing here, Arthur, is checking the conservation book. This year, we'll release the numbers to show that the sector preserves more than impacts the environment. I'm pretty sure that we'll show that, we'll prove that. So I'm sorry for taking such a long answer, but we see no problem in having mineral activity in any part of the territory, provided we strictly adequate, and this is a matter of social and environmental responsibility, to the restrictions and rules, and is also valid for fertilizers and anything. And when it comes to research, today, in the National Agency of Mining, in the case of phosphate, so phosphorito or like the rock, so we have like 4,162 in like mineral rights. In one specific case, and in one information that I have related to potassium and some of the rocks, we have like 652 processes. I do not have it here, like in the case of nitrate, but the fact is that looking under the perspective of investments, we have like from 2022 to 2026, the expectation in the sector is to invest like $40 billion US. So what is the part of the mineral sector in that? So today, like ongoing, we have projects that sum approximately $350 million, but until 2026, we have programmed something like 5 billion and 100 reais that will only like strengthen our point of view that was mentioned here by Marcos in his excellent exposition. So this is a sector that on average, like the mineral research, until you have like the first like inputs, it will take like 10 years. So at least like 8 years, and maybe even more, reaching 15 years. So here we have to look at 3 core aspects to the sector. So the licensing, that must contribute for the improvement, but it must be agile. So it's like 2 or 3 years during this period that may eventually happen. Second, we need like the capital market. So it's not possible that it's shameful that our companies, so small, juniors, mid-size, so they will get financing like from external financing. Obviously, like these companies, they have like international flows, but that's not what we count on. And we have to understand better who we are in terms of the territory. So these are some of the systemic flaws. And maybe, and I will close this with a provocation here, that we are the only sector that explores and sells like the union goods. No other sector has this characteristic, be it the agriculture, the tertiary, or industrial, doesn't have this characteristic. We are the most regulated sector established under a concession of the public sector, and this it brings like a specific characteristics to the sector, and then our profile, and I consider very discreet, sort of speak, than other sectors that do not have the same characteristics that form the nature of the sector. But even though we must have a position
not like aggressive, but like be more firm related to the interest of the sectors, because our interests are interests that of the country. It's related to national security, and we have to move fast. And I congratulate the government for the launch. And we have a long way to go. And we need a roadmap. It's long, but it's urgent. Thank you, Raul, for this complete answer. And you summarize like all the different questions, and you answer in just one, giving this very interesting vision of the IBRAM and how you will look into this important issue. So, Marcos, I have two questions addressed to you. A little bit disconnected. One that the audience sent to us, and due to your long experience in the mining sector, working for many different companies, the question is, how are the phosphate reserves, or better, what time do we still have like to explore these reserves in Brazil? And the second question I would ask you, would be how your role was touching the ESG in the mining, but how do you see like a maturity of this ESG agenda in the fertilizers industry applied to our sector here? Thank you, Arthur. So beginning with the first question, it's difficult to quantify, but due to the experience I have and companies that I've worked for, we do have reserves. So you have many companies here that, and I'm talking mostly about phosphate, like a life cycle long, like 40, 50 years. And the question that we ask ourselves is why don't they anticipate the production? There's no reason. So why do you need like 70 years? So it's natural that looking to the demand that we have and the needs that we have and the work that needs to be done, like to reduce our dependency. And the plan is really good in terms of like goals that in the previous government we did not have. We had like metrics and we wanted to double the metrics, but we have to look at this. And this is one of the very first things that the plan should address. We have to look at the deposits in the whole country, understand its extension, and question the companies why they don't develop. It's part of this discussion of like all the bottlenecks. There is a natural reason for the entrepreneur when they want to develop, like bringing the value that you have like later, but you want to bring it now. So I do not know how to precise the numbers. The numbers are, there for anyone to check. They're public. But the question, what remains from the question, this provocation to Bruno, like to have actions in a very, very short term. In relation to the ESG agenda, Raul is totally right. The mining industries are very responsible actions. It's like of the nature for you to operate in a mine, and due to all its complexity and the community gives you the first license. It's not even IBAMA. So you must have like a social license to operate, otherwise you cannot operate. So it's natural that you look at the companies, and it doesn't frighten me, your comment that we should be well placed in this work that is going to be done in terms of assessment and benchmarking related to ESG. Just a little bit of a propaganda here of Galvani. So in the company, we have a homage to Rodolfo's mother, who is still alive, 190 years of age, full of energy. And we have an institute that does an incredible work in the community, has a huge impact with a social
projects, almost 20 years. We have our park, and everyone is invited to visit, and there is an incredible work that we do there. So it's a very important work, and like in the fauna and like recovery of the forests, like the native forests and the Cerrado, very positive work. So we have a lot to show. Obviously, there is a pattern and a process for you to show that, but we have lots to show. And I see a lot of responsibility in the companies related to this specific topic. And one more provocation to Bruno. So the plan has the ESG strongly mentioned, highlighting the importance of having like metrics and goals. And but we must be careful because like the foreign producer must have like the same kind of demands. Otherwise, it's like a chain ball, and the product is coming here from countries that have this concern, and we have like to provide the same compliance to other countries. So thank you. Thank you, Marcos. So, Bruno, lots of provocations here. Is almost like bullying. My turn. So we only have like a few minutes left for the conclusion of the panel, but I would like to ask one more question to Bruno. So we are in the year of elections. So the sector can see like the PNF future in the next phase of a government. Straightforward question. I will give you. So I have like 4 stages for this answer. So I will take Marcos' speech. So the first answer is related to the components applied to fertilizers. For the past few years, everything that we talk. And the fertilizers, they have lots of these conditions to the rural domestic producer, be it in the environmental issue. If we don't have like fertilizers in Brazil, so the Amazon area that has been deforested would need to be duplicated, like to keep maintain, sustain our productivity. For the past few years, Brazil has increased its domestic production and agricultural production, increasing its area, relatively speaking, to the domestic production, and thanks to the technology called fertilizer. So from the environmental point of view, on the social point, we would need like a specific panel to talk about that. We talk about fertilizers, and we talk about like agriculture defensives, and we're talking about economic repression, and we are talking about like food security, and lastly, governance. And then we brought this related to the mining sector, specifically speaking, and Marcos added. And then we know that on the government side, we have this national fertilizer plan. On the economic point side, in the past, for the agricultural production, we were developing on the business side, and the future of the agribusiness is a complex of agro-industry. So the future, you know, that we are talking like 2050. So this passage of economic complexity, adding value to the domestic production, not only to the product, but to the whole chain, before and after, downstream and upstream. And this will make Brazil like potentialize its opportunities of revenue for the agribusiness associated to this agribusiness. So the moment that we're currently living of future uncertainties, investors do not look only to the performance of the investments, but to the resilience of the investments, and to have like an anchor, resilient as the agriculture in Brazil, so agro-industry in Brazil. If we have policies like geared for its development, it will move and guide this. So the fertilizer plan goes through that. And from the
political point of view, I've seen some proposals, and all the candidates mentioned, like fertilizers, in their government plans. So it is true that one thing is said and the other thing is true. If we had like a fertilizer plan in the past, now we have to do it and consolidate it. So the consolidation of the national plan of fertilizers, so it is like a state plan, not a government plan. It goes through environments like this one that we have. Back then, we began consolidating and building the plan that was elaborated by many hands, like a sectorial, not one head. We had many different meetings, and formally, I think we had like 200, almost 300 people participating in the elaboration of the plan. And since Minister Roberto Rodrigues was present here to do, Alisson Polinelli, and other people in the Agro, and you here, in the fertilizers chain, importers, and other areas. So it is created with a plural bias and is being carried out with this plural bias. So this is the big strength of the National Fertilizers plans. So not to be only a government plan and to have someone else in 2050 there coordinating and working with the many players so that we can think about 2080. And some say, well, this is a long-term plan that will reduce in 30% the national dependency. Yeah, that's true. We never hired that. The demand never said that they will increase. It will increase and will keep increasing to work with the international food supply. So we have that mapped in our demand of fertilizers, and our national offer needs to increase as well. We've never talked about being autonomous or sovereign in terms of production of fertilizers in the national territory. We don't believe that because it would be very expensive. We need to use the economy resources, so we need to have more comfort, just like Minister Jungmann said, in terms of national security, but it doesn't mean producing 100% in national territory. We may have a component of import and national production with offshore investment to have a model that is not a mere import of fertilizers. So we'll have all these variables, and I think that the event today here with many players during the day has shown the importance of this movement related to fertilizers for a state policy instead of a governmental one. Wonderful, Bruno. Thank you for being so clear in your answers to questions that are not easy to be responded. I think to summarize what you said, we have this sense of urgency with consensus of reality. So when we work together, it can't be wrong. We need to put all these elements to work and to work together with the public and private sectors. We reached the end of our panel. I would like to thank Ricardo and Raul for the invitation to be here. And also I thank Raul Jungmann, Marcos Telzers, and Bruno Caligares for the wonderful contribution. Thank you all. Thank you for your participation. I ask you to keep on stage just a little more, because now we'll go to our closing session. Just before that, I would like to inform everyone that we'll send to your email the survey to assess the Congress, and the certification of participation of the event can be requested when you answer the survey. Your opinion is very important to UNDA. Ladies and gentlemen, to the closing session, let's hear the president of the chair of the Board of Administration of UNDA, Mr. Eduardo de Souza Monteiro. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much for being here with us until the end of the event.
This was our highest level of audience in this Congress. We had more than 500 participants enrolled here. Online, we reached 3,050, and 300 coming from abroad, which makes this event, as I mentioned in the beginning, makes this event being the big reference in the national and international markets. It's a great pleasure to meet so many people during lunchtime and the coffee breaks, to see many friends and fellows working on the agribusiness. I would also like to thank hugely all our panelists, not only the ones here now, but those participating during the whole event. It was a very high-level Congress, and I can tell you that we started talking about food security, and then we gave an overview of logistic issues and market issues. We talked about food security, that is something important, and then we finish with such a relevant topic that is the national production, where we definitely had everything on the national agenda as it should be, and this is very nice. And in this context, ANDA is very proud to be part of this chain as an association, consolidating as one of the most influent ones in the agribusiness in Brazil, being able to participate in this new mission of having Brazil as the big silos in the world. To finish, I would like to thank Ricardo Torelli for organizing this event along with me. This was wonderful, so thank you very much. Have a nice evening. Thank you, and thank you all connected during the day with us via YouTube, and thank you all present here in this auditorium. Our thanks to our master sponsors, Campo Forte Fertilizantes, Mosaic Fertilizantes, Nutrien Soluções Agrícola, Yara Fertilizantes. Golden Sponsors, AGI Sistema de Fertilizantes, Euroquem Fertilizantes Tocantins, ICL Silver Sponsors. Our thanks to Metsu, Autotec, Rocha Terminais Portuários e Logística, Derlock Logistic Terminal Cesare. Once again, thank you all for the attention. Have a nice evening and see you in 2023.